linguistic backgrounds, you will see a little linguistic jugglery from my side. ନବଚେତନା ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଦିଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ତାହା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅଗ୍ରଣୀ ନୀତି ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ମତାମତ ଜରିଆରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନର ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ। And yes, I assure you all that the valuable opinions shared by our eminent speakers will encourage us to move confidently on an achievable roadmap. A new era is not created by time alone. It is created by vision, courage, and ideas that dare to imagine a better tomorrow. When vision meets heritage and innovation meets opportunity, a new chapter of progress begins. And the Odias have named it Navachetana Odisha. Navachetana Odisha represents a renewed awakening of ideas, inclusive growth, and sustainable development. As Odisha moves towards Vision 2036 and national milestone of 2047, the policies are shaping a bold roadmap for our future. With the rise of orange economy, the growth of startups, and the digital economy, we anticipate horizons of prosperity. This session invites us to explore how thoughtful policies and collective vision can harmoniously blend heritage with modern economic progress, shaping the new narrative of Odisha, Navachetana Odisha. May I now have the honor of inviting our panel members to the dais. Today, we have with us Dr. Ramya Ranjan Patel. Sir, I request, apan please mancha upar ko asibe. Dr. Ramya Ranjan Patel, Associate Professor, Center of Economic Studies and Planning in JNU University. He is a renowned economist with a PhD from JNU and was employed in institutions like TIS, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, and the V.V. Giri National Labour Institute. Please put your hands together for Dr. Patel. We are pleased to have Mr. Sandeep Tripathi with us today. Please take your seat. Shri Sandeep Tripathi is a creative technologist, product designer, and a pioneering new age filmmaker at the forefront of generative AI and digital product innovation. He is the co-creator of Maya, recognized as the world's first Hindi language AI-generated singer, for which he won the prestigious Waves Create in India Challenge National Award in the year 2025, validating the project's cultural and technological impact. Please put a big hand for Mr. Tripathi. Our moderator for the session, Dr. Ajit Kumar Sasani. Please take your seat, sir. Our moderator is Director of CSIR National Botanical Research Institute in Lucknow, a renowned molecular biologist and biotechnologist. He has made pioneering contributions in the field of plant genomics, metabolic engineering, and medicinal and aromatic plant research. Under his guidance, the genome sequencing of holy basil was successfully undertaken, making a historic moment in Indian plant biology research. Please put your hands together for us, moderator today. We are honored to have Dr. Ishita Ganguly Tripathi with us. Ma'am, I request you to kindly come on the stage.
Dr. Ishita Ganguly Tripathi is a seasoned officer of Indian Economic Service, batch of 1999, serving in the Government of India. She is currently Joint Secretary and Additional Financial Advisor in the Ministry of Defense. Throughout his illustrious career, she has had the opportunity to work in various important ministries of the Government of India, like MSME, Commerce and Industry, Finance, Planning Commission, and Road Transport and Highways. Please put your hands together for ma'am. We also have the honor to have Ms. Meera Mohanty with us today. Ma'am, please, I request you to come on the stage. Good morning. Please take your seat. Ms. Meera Mohanty is an IS officer, 2005 batch from the Himachal Pradesh cadre. She is currently working as a Joint Secretary in the Department of Defense Production in the Ministry of Defense, Government of India. Before her current assignment, she was working as Joint Secretary in the Prime Minister's Office. Her contributions to the policy initiative and governance of the country have been noteworthy. Please put your hands together. Now, I request Dr. Ajit, being the moderator of the session, to kindly... I request Mr. Prabir Das, Scientist E, Government of India, Minister of New Renewable Energy, to kindly join the session. He has been working since last couple of years and a vast experience in the new renewable energy sector. Thank you. Thank you all the dignitaries. Yes. So, I request Karbi Ajit Sasni sir who kindly program ko agu niyantu. It is okay. 80 बसी करियो ना. Agya, please. जय जगन्नाथ, जय मां समले. अच्छा ओडिया रे कहले हबो ना इंग्लिश. ओडिया इंग्लिश मिसे कि ना. जो हमें आज जो टॉपिक टा हला नवचेतना मीन्स न्यू और नोवेल कॉन्शियसनेस. एक कॉन्शियसनेस पाई कौन दरकार. देयर आर मीन्स you require leverage of knowledge, you require leadership. आम ओडिशा जातिटा जोटा अछि आम ओडिशा जाति सेटा उटे one of a beautiful means I cannot say the word actually, but language, leadership and knowledge, a leveraging of knowledge, these are the three things which require. We have a specific history. We were innovative. We were trading with Java, Sumatra and all these things we know. So our products were novel, one period of time. We have Samanta Chandrasekhara. The novelty, I am telling about the novelty. So we have many more such examples. We have Konarak, we have Puri temple, we have Vastu Silpa, we have Hasta Silpa, we have Chitra Kala, then Sambalpuri saris. There are many things that Odisha has. But now Odisha is 16th in the state list of India. Our agriculture is contributing only 20%. The industry is contributing around 40 to 42%. Industry means mining activity, mining industry. Rest are the service sector. So once upon a time we were the highest producing agricultural state in India, if you consider Odia as such. So at that time innovation was prospering. I am not telling now we have an economy of 10 lakh crores, Odisha economy. GDP of Odisha. And we want to make it double in future. How it will be possible?
Unless and आपण माने जानथिबे ओडिशा माने जोठी की जानती से माने एक्सेल करंती एटी बहुत लीडरशिप अछंती ओडिशा रा लीडरशिप ओडिशा बाहर को गला माने दे विल एक्सेल किंतु ओडिशा भितर रहला माने समथिंग हैपेंस इट्स द सेम थिंग इन इंडिया आल्सो एटा मु जनरलाइज करनी किंतु मोर गोटे परसेप्शन आ ओडिशा रा माटीटा गोटे उपजाऊ माटी there are 5 regions coastal plains eastern ghats then rolling heights of western region central plateau like this there are 5 regions in Odisha and you will get all the climates in Odisha starting from Fulbani region to coming to the plains to the coastal region. There are around 40% lands of total land, they are cultivable land. But around 1 million hectare of land is given as fallow. I don't know, this is being left as such. And gradually it is increasing. People are leaving agriculture and coming to lesser known jobs. So what is the gap? What is the gap? What I will tell little bit another 2-3 minutes, then I will tell about agriculture for 10 minutes, then I will tell you, because I will finish my role. So what is the gap? Gap means systematically whether it has been analyzed or mapped. Never. I don't think actually we want a very good leadership. And I can tell one of my experience, I can take the name also, हमारे जो मंत्री महोदय माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 10 वर्ष आगरू से चाहूले महानदी आउ ब्राह्मणी नदीर उपत्यका को आमे फ्लावर वैली या आरोमा वैली करि परिबा कि 10 years back. It was his dream. Somehow some people came together, aroma mission started, luckily, of CSIR, and floriculture mission started. This floriculture mission and aroma mission, now in this region there are 46 clusters of aroma in Odisha. The livelihood of those people are increased. I don't want to say in agriculture will be actually increasing their income to 10-folds or 20-folds or so, but agriculture, it is required for the growth because every industry, food industry to all the industries, they require agriculture. Even with the petroleum industry, they require agriculture because for boring, they require guarkam. So, you need food. For the environment, you need plants. As a human being, we need around 0.75 kg of oxygen every day. One plant produces 1.2 kg. So at least one plant per person. But seeing the area, we require more trees, more plants, more crops to feed the population. So if you are going away from agriculture in Odisha and coming to the mining, then we should have sufficient resources to eat because we import many of the agricultural products. There is sometimes shortage of potatoes, shortage of onion. So it happens time to time. We have seen, we have read in the newspaper. But Odisha is the biodiversity rich state. It has the origin of rice in Koraput region. It is mineral rich. Many minor minerals, or we say the rare minerals, they are available in Sukinda regions, which can lead to the green economy. So I was talking about the gaps. So the gap is what I feel, what we generally, we walk around the field and we find out and to talk to people and we analyze the thing, because there is a technology called participatory rural appraisal, participatory industrial appraisal, participatory mental appraisal, participatory innovativeness appraisal. So when you go to the field and talk to the people, then you will come to know how actually they feel. What is their consciousness, Nava Chetana, new consciousness, whether they are thinking innovativeness or not. They are having innovativeness or not. So when you talk to them, you find out
Gradually, we are in a scenario, what you want actually, you require a good education, a good skilling, then they will comprehend the things. They don't know what are the opportunity. When they will come to know the opportunity, then there will be innovation. And believe me, Odia minds are the best mind in the world. Always they think, always they comprehend the thing. So coming to the agriculture again, I'm coming to the agriculture again. So in Odisha, around 15 floriculture clusters are being done, and in around 46 aromatic clusters in 22 districts are being done. And there is a specific example in Sambalpur district. Again, with the inspiration of our minister, I told about the leadership. Leadership matters. Leadership, not only the political leadership, the leadership which can inspire you, the leadership which can show you the way. We are doing research. Why I should go to the people? We are doing research and when the fruit of research goes to the people, then definitely it will be improving their livelihood, and when their livelihood increases, then there will be increasing the GDP of the state, and we will be proud area, we can say. In Sambalpur district, there is a FPO, Sanatan Pali. So we have taken up, again with the inspiration of our Honorable Minister, and systematic nurturing them. Now they are growing the flower stoma for the first time in India. This stoma flower is Mexican flowers. It fetches 1500 rupees, 200 rupees per flower. It's an exotic flower. In addition to the exotic flowers, we encourage them to grow the normal flowers, the indigenous flowers. And what can we do with the flowers? This can be used for vase for show purpose, cut flowers purpose. This can be which are left over, or the temple. It goes to the temple. This can be taken out and used for dyes, agarbatti, then perfumes. Then whichever is left over, innovatively, the carrier of biofertilizer, can it be sown in the field and the thing will be improved. So these are the things and now we have taken a concept of microeconomists are there. Economists are there with me. Micro circular temple economy. India has got around 6.5 lakh temples. In the temples we require flowers. We always use flowers. Where from these will come? Definitely, always we don't get flowers in every temples. So why not to create cluster of flowers, flowering clusters near about that? So the farmers will be benefited. Farmer ଯେତେବେଳେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲେ ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମନ୍ଦିରକୁ ନଦୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ନଦୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ନଦୀ ପଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ସେଥିରୁ ବାହାରିଯାଏ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଟେମ୍ପଲ୍। आमे लखनऊ रे मन कामेश्वर मंदिर रे गोटे टेम्पल लेचु सेठी विभूति प्रोडक्शन चलची 10 जन पीपल एंगेज अछंती ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर ऑटोमेटेड सिस्टम विभूति आछी प्रोडक्शन होची एडे चालची सेमती अगरबत्ती ऑटोमेटेड सिस्टम सम मॉडल्स आर देयर these are there technologies are there how innovative way we can put into use in the social sector that's the question how we can change the mindset of the people by showing them पाखक पैसा आसवा तापर ये से माने बिलीव करेंगे बिना पैसा आसले बिलीव करेंगे जो जिनसा आपण मैंने करटा हूँ माइक्रो सर्कुलर टेम्पल इकोनॉमी आ छोट छोट जिनस इकोनॉमी बढ़ आउ एआई सिस्टम रिसेंटली एआई सिस्टम कौन एआई सिस्टम वी यूज द डाटा कहे डिटेल कहे आम मैंने कौन कर बर्तमान एग्रीकल्चर सेक्टर 3000 जीनोम ऑफ राइस सिक्वेंस्ड से थोड़ा आम जानी कौ जीन को कम करे कैन आई प्रिपेयर ए डिजाइनर राइस सुइटेबल फॉर ए पर्टिकुलर रीजन कैन आई डिजाइन ए पर्टिकुलर क्रॉप बाय पुटिंग ऑल द जीन्स टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर स्पेस पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर एनवायरमेंट इन ओडिशा so those things are I can ask the question and I can get the answer because all the genomes are available characters are available everything is available all AI can give you very nicely it will tell me which direction innovativeness will be there production will be there
in sector of identification of the plants, if you go for the plants, हर्बारियम अच्छी सब जिनस अच्छी सब किसी अच्छी प्लांट स्कैन अच्छी जमती मेडिकल सेक्टर रे कौन कोई डिजीज है एनाटोमी देखिए ना से डिजीज को यू कैन डायग्नोस like this plants can be diagnosed identified, no need to go with the herbarium and go for analyzing the things. So like this, all these systems, the new innovations will come only when you integrate your knowledge and skills. And Odisha, I think the future is very bright. The new leadership is coming up, like our education minister sir. तांका inspiration अच्छी, तांका बढ़िया leader जदि रहिबे definitely बहुत किसी यही गुड़ा सब जिन भी जो होची तांका लीडरशिप रे होची आम ओडिशांकर माइंड जोटा अच्छी सेटा प्रचंड माइंड मु कहबे कमल सर बसचंती समस्त बसचंती सामने रे सर भी बसचंती प्रभास सर बसचंती त्रिपाठी सर बसचंती एवरीबॉडी ऑल आर लीडर्स इन देयर ओन वे बक्सी साहब all are leaders they are doing Satyajit so they are leaders in their own way their minds all these brains are put together along with the brains of Odisha, good leaders of Odisha, then definitely Odisha will come a long way. I think I should stop here. I will give others to speak. In my right, Madam Mohanty is there. We can start from you, ma'am, if you don't mind. Okay, I will go according to the schedule. Who wants to speak first? Huh? Who said so? Okay. I thought this is democratic system, so I will ask others to speak. So you can start from AI. Okay. I will request Sandeep. Sandeep is the expert on AI. So how AI we can use to generate new ideas, to develop innovations, for the improvement of the state of Odisha as well as the human brain? Absolutely, that's a wonderful question. I think, as a nation... 10 minutes, 10 minutes. Yeah, of course. I think as a nation, we have always seen this sort of a debt that we have when it comes to innovation. Overall, India, if I speak, including Odisha, of course, we have become one of the most a group of people who are consumers of technology rather than creators of technology or even innovative ideas when it comes to it. In fact, one of my creations, as when I was being introduced, they spoke about the AI avatar that I created back in 2024, which was the world's first Hindi language AI singer. One of the core ideas that came to my mind at that point was that the Americans are already doing it. Germany rate already hotila, so I've already seen that sort of thing happening. So why we should take a back step on things like this? Because what exactly happens is it creates a dependency of ours on different nations and all that sort of stuff. And even though we have the minds, we generally stay behind. I think in overall, if you just look at it, it's more of a cultural shift that we need, and people need to start believing on their abilities. This is where I see the entire issue go, something that people generally fail to understand, because AI or generative AI, as we see on this day, ChatGPT, Claude, all the large language models we're using, or the diffusion ones, which are being used by the Chinese models, as we know. All of that really goes down to one of this concept, which was a white paper published a couple of years ago, which was the Transformers model. And you would be shocked to know, or maybe some of you already know this, the lead author of that paper is an Indian person. He worked at Google while he wrote this, and based on that, the transformer model was created. And in ChatGPT, if you look at GPT, T means transformer. So the entire model has been based on his work. So if you think about it, we have the potential and we have been lacking. Mainly because of, I believe, once again I'd like to state this, the cultural lacking that we have. Both from the innovative side, which is, cultural activities like making movies or songs, or even utilizing all these new age technologies to build something that can project us maybe as a hard power or even as a soft power across the world. I mean, just think about it. Japan as a nation doesn't really do much on this day, but the anime that they have created is something that the world recognizes them for.
Similarly, there is Hollywood from the US. There is something or the other from many countries that we know of. One of the recent examples would be K-pop from Korea that I know of. But India doesn't get that sort of, issues. And I believe technology is the biggest, factor which can create this sort of an equilibrium when it comes to various minds that we have over here. And people should focus on the innovative aspects and how they can use technology to build things instead of just consuming. So my message, mainly, I won't stretch this too much, but my message would go like, instead of spending time scrolling on social media, try to think of creating that can go on that platform, and people will probably scroll and watch your content. That should be my message. That should go to everybody that is out there. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Sandeep, for a wonderful message. And definitely AI is going to be the future, but with cautiously. Also, the AI system takes the data which has been generated by the human by themselves. So we have to generate more and more data in near future, which should be correct data, which can be fed to the system, so that you will get a correct answer, and from there you can take the innovation forward. So I think this system should be well established in Odisha for the betterment of the economy of Odisha. Thank you. Then I will come down to Madam Ishita. She's an economist. Economist, ma'am? Yep. Economist. So the out of all the subjects, the economy deals with the improvement of all sectors of life, including the life. So we'll expect how and which sector, considering the decrease in agricultural scenario in Odisha, gradually the agrarian system is little bit going down. I cannot say completely going down. We still are producing something. How there will be a balance between the industrial sector, land remediation, as well as the agricultural sector to bring up the economy of Odisha. That will be great if you can throw some light. Thank you. Thank you, sir. If you permit, I'll focus on the MSME sector because you said we are going away from agriculture, so I'll focus on that. That's the first permission I need from you. The second permission I need is please allow me to use the podium instead of talking from here. May I use the podium, sir? Jai Jagannath. Thank you. Thank you for inviting me here, all the organizers, especially Satyajit. Dr. Ajit sir has already set the context. Sandeep has already spoken about AI. I will speak about MSMEs. So I already mentioned how we are moving away from agriculture. I have 3 questions on which I want to talk about Nabochetana Odisha. Why are we talking about MSMEs here? That's my first question. The second is, what are the issues MSMEs face, particularly in Odisha? And third, how do we tackle these issues? So why, what, and how? Why are we talking about MSMEs? Because MSMEs contribute tremendously to the Indian economy in terms of GDP, in terms of exports, in terms of employment. MSMEs also showed tremendous resilience during the pandemic. They bounced back. And in Odisha, till yesterday, 24 lakh enterprises had already registered as MSMEs. There is a silver lining here and also an issue. The issue is 99% of those 24 lakh registered enterprises are micros. About 10,000 are small enterprises and just about 600 odd are medium enterprises. Another issue here is 21% of those 24 lakh are in the manufacturing sector. 32% are in the services sector. This is despite the move
away from manufacturing towards services. So, sir, we are moving away from agriculture to manufacturing to services, but yet we see only 32% of MSMEs are in the services sector in Odisha. The remaining are in the trading sector, so you can have a broad idea of how much value is being added. The second question, what are the issues that MSMEs face in Odisha in particular? The issues are not very different from what the other MSMEs face in the country, basically related to technology, finance, marketing, skilling. Particular issues of Odisha we see in terms of whether they are able to export to other markets. There are issues related to testing, quality, then the compliance burden, the huge compliance burden that MSMEs have to face. Now, the last part, how are these issues to be tackled? Something which I keep mentioning are the 7 A's. All interventions that we have can actually be clubbed under 7 headings. The first A is availability of benefits. Second, the benefits which are available have to be accessible. So the second A is accessibility. The third A is availability and accessibility may not be enough for the MSMEs. They also have to be affordable. The fourth A is awareness. The MSMEs need to know that these benefits are available, accessible, and affordable. They need to be aware about that. The fifth is establishing alliances with all stakeholders. This includes the MSMEs, the potential entrepreneurs, the state government, the central government, and the private sector. The sixth A is accounting. All these stakeholders need to be accountable. And finally, when we have achieved something, again, the A, seventh A, we should be celebrating those achievements. The vision document of Odisha says that by 2036, Odisha is going to be contributing 4% to India's GDP, and by 2047, 5% of India's GDP. There are a number of interventions which are already being made and need to be made. All these are going to cumulatively add to achieving that goal, that vision of 2036 and 2047. I will quickly mention 10 very simple points which can be achieved, and some interventions have already been made in those fields. For MSMEs in Odisha, this list is just an indicative list. It is not an exhaustive one. First, as I mentioned even earlier, awareness generation. The MSME needs to know what benefits are available to it. The second is entrepreneurship actually depends on convergence of a lot of aspects. The third is addressing issues related to monetary aspects, which means addressing the issues of, say, delayed payments when a delivery has been made by an MSME, but the payment is not coming through. A very potent tool here is the RBI-regulated TREDS platform. The fourth intervention is the network of technology centers which are already available throughout the country, and one of the best is in Bhubaneswar, but not too many people know about it. The fifth very quick solution is the orange economy, which we now keep talking about. Even the union budget this year mentioned. If we look at the United Nations definition, it's actually talking about an intersection of a whole lot of things: the economy, the society, culture, technology, IPR, and many other aspects. You all will agree that Odisha definitely has a potential in tapping this orange economy, and it can go a long way. It can actually be a game changer and a key to achieving the vision of 2036. The sixth
issue, the sixth challenge is the tourism and hospitality. Despite there being so much of potential and a move away from agriculture to manufacturing to services, this sector still is not one of the highest contributors to Odisha's gross-state domestic product. A lot can be done here. The seventh is the cluster approach. It definitely relies on reaping the benefits of economies of scale. There are a lot of clusters in Odisha. Why not have a Chenapodo cluster? Eighth, policy interventions always work best when extended as a package. 2.5 years ago, the PM Vishwakarma was launched, and we saw how it helped a lot of artisans and craftspeople in Odisha who were entrepreneurs, but it helped the entrepreneurs to establish their own enterprises. The ninth is the role of digital public infrastructure. We have already seen how it is helping entrepreneurs of Odisha. And finally, vocal for local. It actually talks about inclusiveness. And two very excellent examples that we have seen in Odisha, and they still have more potential, are agripreneurship, that is weaning away the disguised employees from agriculture and using agri-resources. And the second is rural tourism, which has an excellent potential in Odisha. To conclude, I will say that a beginning has already been made towards achieving the vision and achieving the goals, and we can only move forward in the right direction from here. Thank you. Jai Jagannath. Thank you, Madam Ishita. Wonderful aspects of MSME, and these are really the growth engine of India as well as Odisha if they are implemented properly. I'll give you a simple example. Why we like Bikalananda Rasgulla or Bikalananda Chenapoda? Because it is of good quality. So there should be I feel, or somehow some places it should be required. MSMEs in different places, micro industry or mini industry, somehow somebody should be there to regulate. Suppose Chenapoda should be regulated in equal quality, like Bikalananda quality. Then only it can be, we can look outward. You can send it to outward. If the quality will be different for different micro industry, then it will be very difficult to have a bulk and send it outward. But nothing like it. Micro industry and mini industry, MSME, these are the future. And unless and until we take care of them, the growth engine will not be accelerated. So this is very much required in Odisha. Thank you, Madam, for giving the good perspectives on that. Now, Ma'am, now we can go to the defense sector. You will talk there. What is the possibility and what is the future prospects of Odisha to be in the defense sector? What will be the innovations? Good morning, everyone. And first of all, happy Odisha Parba. बहुत भल लगला एठी आसिकी देखिया पे, and such lovely arrangements. I think the organizers deserve a big round of applause. So, Dr. Ajit, our moderator, and distinguished speakers on the dais, esteemed guests, our Odia bhai bhoni mane. I feel so honored to come here and discuss my thoughts about opportunities and challenges defense sector. So I am Joint Secretary in Department of Defense Production. So mu more talk limit karibi towards defense production. So what exactly does defense production do? Ame mane to simply stated hatiyar banao. Amara bahut file Ishita ma'am ko paku jaye and she clears it.
So our mandate hela overall to provide timely defense equipment and hathiyar to our armed forces. And our focus is on very much on today's topic, jota apan ko asmita to atmanirbharta achi. So from identity to atmanirbharta, for us also atmanirbharta and self-reliance is number one. Ame indigenization promote kariba bhi amara mandate, and our mandate is also export promotion and promotion of the private sector MSME startups in the defense manufacturing ecosystem. So every Odia present here, I'm sure, बहुत proud about their own cultural heritage. We all are. Our rich tradition. We are steeped in history. We are known as the land of temples. We are land of Odissi dance. We are the land of tribal culture and art. We are the land also which made Ashoka renounce warfare and adopt Buddhism. Largely, we are known as very, peace-loving people and with sober demeanor. But going by today's Amaro topic, the New Odisha narrative, and as Dr. Ajit set the tone, I would also like to say that quietly also we are developing a new Odisha narrative. We are doing very well and trying to promote the field of sports very much, urbanization, education, and now the manufacturing sector. Today we are fast moving from the title of a raw material hub to a strategic shield of India, and how I will tell you that. Amemane got a high mineral rich state, as Dr. Ajit has already told. So we were mostly originally into coal, iron ore, and whatever this sort of power requirement thila, ya bridges bane wala thila. So a bulk of the raw materials used to come from Odisha. But also some of the oldest steel plants and aluminium plants, bauxite, all that plants also post-independence Odisha re asithila. But today we are just not restricting ourselves to these kind of traditional usage of these raw materials. Ame focus bhi koruche on precision engineering. So the same steel, the same aluminium, and the same iron ore, rare jota ame use koruthile, we will now be using it as fundamental blocks for modern warfare. Today, with the same set of raw materials, we can be aspirational. Ame eya age ku bhabi pariba ki ame why not aircraft frame banai pariba? Why not aircraft engines? Why not other kind of equipment joti strategic material darkar? Today, possibly we are the only state which can say कि we have बहुत बढ़िया vertical integration. अब vertical integration माने कौन? First of all, vertical integration, we have the mines, we have refineries, we have the manufacturing complexes in place. And to this, I would also like to add that we have skilled manpower and we have available, a very available and enviable logistics network. So our rail connectivity, our ports, and now a few airports also is providing us the necessary wherewithal ki ame nijoku gote position kari pariba as a very progressive state in the national aerospace and defense sector. As I speak today, I also want to tell you ki gote ame nua defense era re entry koruche. Already Odisha re gote HAL ro unit achi Sunabeda re, au gote amara ordnance factory bhi achi in Badmal. And today, with great anticipation and hope, ame oniju to the new integrated manufacturing complex jota Dhenkanal re aschi. It has huge investment, and this will focus on specialty steel and super alloys and precision forging. This is an initiative also which is being led by the Kalyani Group, as you may be available. It has both employment opportunities, and khas karke amara jota MSME sector, startups and all, can really benefit from this huge investment that is upcoming there.
Having said this, Ishita ma'am, आपण testing infrastructure के बारे में बात करते ले, तो testing infrastructure also I would like to say कि आमे माने we are one of the premier, testing infrastructure हमारा अच्छी at Chandipur and also at Gopalpur. And this provides competitive advantage to our private industries कि within 100-kilometer radius, sorry, they get access to testing facility. Eda bahut states manakare, they don't have this privilege. And we can really leverage on this. Now, above all, human capital bhi amara is very good. I see a lot of young Odia boys and girls here, and I would like to tell you that, as Dr. Ajit was also saying, ki amara prachanda buddhi. So we can really carry it forward. Apan mane already Odisha was in many ways a very big software hub. For example, we have a speaker on AI also. So we need to leverage this. And you would be aware also one semiconductor park has also been announced for Odisha. So when this comes up, apan manka pai, the opportunities are endless. So you will really, I wish that we leverage this, because in the field of defense electronics and electronic warfare, Eta amara opportunity to be a game changer for the country. And I would really urge everyone here to think seriously along those lines. Finally, MSME startups are very important for us from the defense production side. What are we doing? Tanko pai, tanko help kariya pai. Ame tanko defense licensing process easier koruchu. We are making the export authorization processes easy. We are constantly working to make IDEX and make challenges simpler and more accessible. We have introduced defense testing portal, where we are opening up all the government testing facilities available to private sector, MSMEs, startups at reasonable cost. And all this is available online. You can easily access this. We have come up with Pasta positive indigenization list, which has 5,012 items, which means that 5,000 rough items jo achi, eta ame import kari paribuni. So eta in-house hi within the country, it has to be indigenized. So that is a huge chance which is available to our private sector to capitalize on this. We have also introduced Srijan and Srijan Deep portal to provide market access and information about private sector and private sector equipment, the products that they manufacture, ready at hand. We also are providing a green channel and a self-certification status to large private industries. Tanku help kariwa pai in their business, for their business purposes, so that tanku unnecessary the pre-dispatch inspections vagera, they can forego, and they don't have to go through all these processes. So basically it is our initiative for ease of doing business for them. And overall, above all, we also have a dedicated export promotion cell, which will handhold those companies wanting information, any queries that they may have export related. Semane etiki reach out kari paribe, and our officers are always there to help them. I want to just end on a positive note. See, about 2013-14, our defense exports were only 1,941 crores. And today, we have already crossed 29,000 plus crores. So that is the scale of the defense industry that is open for everyone. This is the next big business. And I'm very happy and proud to share that Odisha government is already bahut kichi koruchi to promote this. The need of the hour, like Dr. Ajit said, is very, good leadership and focused approach. And I'm sure all of us sitting here, in our respective ways, in some way or the other, we would all contribute to this. With this, I would like to end my thoughts, and thank you very much for having me here. Wonderful, Madam Manti.
by explaining the defense sector as well as defense production sector, how it can be implemented in the state of Odisha. Already HAL is there in Sunabeda. And in addition to that, in service sector as well as the electronic sector, because the demand of asymmetric warfare is coming up very fast, so need to have innovative mindset to produce different type of softwares as well as hardware in the state of Odisha, which is already having the HAL and all other aspects of defense sector. And thank you, madam, for explaining how we can have entrepreneurs and startups in different facets of defense in Odisha. Thank you very much, ma'am. I think you will help also in future the young people who can come up with new ideas in this sector. Thank you very much. Now I will go to Pravir. Pravir, he's again renewable, and considering the war now going on, we require a lot of energy. So the importance of energy through renewable sources is very much important. Having Odisha around 480 kilometer coastal zone, whether we can have energy from the waves, energy from the wind, which is generally coming from the sea, and wind from the solar, because we have a lots of vast area which can give us solar energy, and any other resources which can be renewable, waste to wealth, and which can be energy can be produced, and entrepreneurs and startups can be developed in near future in Odisha, if there is any. I think you will throw some light. Thank you. जय जगन्नाथ। प्रथमे मु आयोजकों को धन्यवाद देवी मत ये सुजोग देथिबारु। आ पूरा फोरम को मु प्रथमे क्षमा प्रार्थी भी हेबी कि प्रोबेबली मु मोर पूरा वक्तव्य को ओडिया रे समाप्त करि परिबिनी, कारण गत 20 वर्ष धरी ओडिशा बाहर रही करी डेफिनेटली आमर भाषा ज्ञान आउ सेते नाही, जोथि मु क्षमा प्रार्थी। देयर इज नथिंग प्राउड ऑफ दिस एक्चुअली। आपन को भी धन्यवाद देवी जे एक्चुअली एते बड़ डाइवर्स सेक्टर कर गोटे सेशन रे मॉडरेट करिवा हाउ डिफिकल्ट इट इज आई कैन इमेजिन, बिकॉज ईच सेक्टर रिक्वायर्स वन डिफरेंट सेशन ऑफ एटलीस्ट 3 hours, but we are only given 1.5 hours to complete this session. So sir, a big I mean it's great. तो रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ ओडिया रे अक्षय ऊर्जा बा अणपारंपरिक ऊर्जा बोली अणपारंपरिक ऊर्जा बोली कहती, आउ गोटे नुआ टॉपिक नुह, मे बी 10-15 वर्ष तले यहाँ गोटे नुआ टॉपिक भाया जना पड़ूला। ऑल्दो नेशनल लेवल रे आमर जर्नी स्टार्ट होती ऑलमोस्ट 1982 रु, जो थे प्रथमे डीएसटी अंडर रे गोटे डिपार्टमेंट हिसाब से आमे आमर जर्नी आरंभ करथिलु। देन 1992 रे गोटे सेपरेट मिनिस्ट्री एलोकेट कराइथिला फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, एंड इट इज़ वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड। Nowhere in the world you will find a different ministry to deal with this subject. So that actually gives an impression कि how government of India is committed to promote this particular sector। आउ आमे हमर पर्यावरण प्रति केते सजग अच्छे भारतीय हिसाब रे। सार जमी टच कले एक्चुअली 1973 रो ऑयल क्राइसिस वी ऑल नो। सो ऑयल क्राइसिस ट्रिगर करथिला एक्चुअली सोलार ऊपर रिसर्च करिया भाई। सोलार आज ए एनर्जी 1950 रु एक्जिस्ट करुथिला, किंतु केवल सैटेलाइट रे ही यूज होउथिला, आ जोटा कि बहुत महंगा थिला। किंतु 1973 रो ऑयल क्राइसिस कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को प्रेरित कला जे कौन एटा भी आज अल्टरनेट टू फसिल फ्यूल यूज हो पारिबो कि। तो लॉट ऑफ रिसर्च हैला से ऊपर, एंड बाय द टाइम इनफैक्ट 2000 the researchers realized कि ये डेफिनेटली यूज हो पारिबो कमर्शियल स्केल रे। इनफैक्ट ताकू देखिक 2010 मसीह भारत सरकार आमर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलार मिशन लॉन्च करथिले, जो थे केवल 20 गीगावाट ही टार्गेट थिला, किंतु 2014-15 रे जेतेबेले आम नुआ सरकार आसिला ताकू 5 गुणा टार्गेट को बढ़ाई थिला जे 100 गीगावाट हम करियो बाय 2022।
बट जेबे मु बर्तमान आजिका डेट्रे आम कथा होचे ऑलरेडी 145 गीगावाट इंडिया रे लगी सारी केवल सोलार आ विंड आम लगे सारी मोर देन 55 गीगावाट आमर क्यूमुलेटिव जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आजिका डेट्रे ऑपरेशनलाइज अच्छी आम ग्रिड रे इट इज अराउंड 267 गीगावाट आउ जदि आम से न्यूक्लियर मिसाईदेवा जोटा कि गोटे नॉन फॉसिल फ्यूएल रिसोर्स आम ऑलमोस्ट 275 आमर टोटल ग्रिड रो कैपेसिटी होची अराउंड 504 सो दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी मोर देन 50% ऑफ दैट कैपेसिटी वी आर जनरेटिंग आउ एटा थिला आमर कमिटमेंट कॉप 26 रे जे बाय 2030 वी विल अचीव 50% ऑफ द कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूएल रिसोर्सेज सो व्हिच वी हैव अचीव्ड 5 years बिफोर दैट टाइम so I am very proud to kind of associated with this sector which actually not a follower but globally we are a leader. Actually we are third largest in terms of capacity. Obviously the number one is always China, then after USA we are third in terms of total RE. सोलर में भी थर्ड है हम, विंड में हम फोर्थ है. अगर मैं जनरेशन कैपेसिटी की बात करूं तो ऑलरेडी वी आर अराउंड 22% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल. अब आमर टार्गेट होची आको 45% पर्यंत नहीं कि जीवापाई. इनफैक्ट कॉप 26 रे आमर आ गोटे कमिटमेंट भी अच्छी जे 500 गीगावाट आम करवा बाय 2030 आउ नेट जीरो कमिटमेंट आमर होची 2070 सो 2070 मसीहा सुधा आमको नेट जीरो अचीव करिया पड़िबो. दैट मीन्स आम बिल्कुल कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करवा नहीं. तो जदि सेटा को दृष्टि रखिक आम आमर टार्गेटा को देखुचे देन इट इज ए ह्यूज टास्क. लाइक आम 500 गीगावाट जब 2030 भितर करवा माने नेक्स्ट प्रति वर्ष आमको 50 गीगावाट लेखे करिया पड़िबो. बट यार पॉजिटिव न्यूज होची लास्ट ईयर आम करथिले अराउंड 30 गीगावाट. एई वर्ष आउ गोटे मास अच्छी फाइनेंशियल ईयर सरिया पई बट वी हैव ऑलरेडी 49.5 गीगावाट आम कमिशन कर सारिचु. दैट मीन्स दैट इज गिविंग ए कॉन्फिडेंस कि एवरी ईयर 50 गीगावाट आम करि पारिबा. सो दैट इज द स्केल ऑफ दिस सेक्टर. एंड वन पॉजिटिव न्यूज आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस सेक्टर इज प्रोबेबली वेरियस सेक्टर्स मस्ट बी स्ट्रगलिंग to create as much as jobs as per the demand of the market. Because every year we are generating, lakhs of students are getting their engineering degrees and all those things. But this is a sector, जो थरे गत 4-5 वर्षर जो प्रोग्रेस होईची, the sector actually looking for skilled workers. माने जदि कहार किछिटा भी नॉलेज अच्छी सोलर रे हो विंड रे हो एंड आई एम 100% श्योर कि उसको जॉब की कोई कमी नहीं है. इनफैक्ट द कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू गेट क्वालिटी मैन पावर हियर. सो जो कि इनफैक्ट जो पुराना किसी लोक थे से अच्छा खासा डेफिनेटली करुँच मार्केट रे. नाउ कमिंग टू ओडिशा व्हेन एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ द डाटा देयर इज ए काइंड ऑफ पैराडॉक्स आई हैव ऑब्जर्व्ड. द पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन ऑफ ओडिशा इज अराउंड 2250 और समथिंग which makes us the third national. स्टेट वाइज अगर हम देखते हैं तो हम तीसरे नंबर पे हैं. आम तृतीय पोजिशन रे अच्छे पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन रे. बट आम समस्ते पढ़ीचे जे भाई आमर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बा जो क्वालिटी लाइफ होची सेटा कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल रहिबो सब बेले एनर्जी कंजप्शन को लेकिन. बट आमर एचडीआई इंडेक्स देखला बेलको आम बॉटम 5 रे. माने व्हाई इट इज मे बी वन ऑफ द थॉट दैट कम्स टू माय माइंड इज मोस्टली इन ओडिशा लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर देयर. And maybe there is a great disparity between actually the rural and the urban. So the urban people and industrial corridors, they are consuming energy because they have to. But at the same time maybe जो rural population है उनको जो bare minimum energy consumption होना चाहिए quality of life के लिए वो नहीं है. So that is something probably we need to work. But how renewable energy going to help on this? क्योंकि आज का डेट रे मुझे आम जो कथा होचे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने पाई कि प्रथम थिला जे क्लाइमेट चेंज was the driver and maybe the shortage of fossil fuels कारण they are limited in reserve. So आज नहले काली तो सरी जीवो तेणुकर आमको रिन्यूएबल एनर्जी की जीवाक पड़िबो. बट आज का डेट रे इनफैक्ट दैट इक्वेशन हैज चेंज्ड कारण आज का डेट रे रिन्यूएबल एनर्जी इज द चीपेस्ट सोर्स इन कंपैरिजन टू कोल. गत 2-3 वर्ष भितर आप देखिए जो कोल पावर प्लांटर सब पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर डिस्कम माने से अराउंड 6 रुपीज 6.5 रुपीज 6 टंका 50 पैसा पाखापाखि पर यूनिट आसूची. एगेन देयर इज ए कैविएट हियर दे हैव 2 पार्ट टैरिफ. गोटे हूँ फिक्स टैरिफ से जहाँ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च होती तार लाइफ साइकिल पर्यंत जो हिसाब करती दैट कम्स अराउंड 2.5 रुपीज और 3 रुपीज लेटर से. बाकी जो 2.5 रुपीज रहा ताको आम कहू वेरिएबल टैरिफ
कारण से प्रति यूनिट जनरेट करने किसी कोल कंज्यूम करेंगे तो कोल जदि रेटा बढ़ला से वेरिएबल टैरिफटा भी बढ़ दैट मीन्स आजिका डेट्रे 6.50 आप पाँच जरूरी नुहे कि 2 वर्ष पर आप 6.50 ही पाइबे तो जमी कोल रेट बढ़ी चलो से रेटा भी बढ़ी चलो किंतु आम रिन्यूएबल एनर्जी जो टैरिफटा साइन हो 25 वर्ष पर्यंत इट इज कन्स्टांट आजिका डेट्रे कोल पावर आपको मिल जाऊँ 2.5 टकर विंड पावर आपको मिल जाव 3.80 4 3.60 रु 3.80 भितर किंतु कहीं आम किणुना डिस्कम मैंने तार कारण हूँ जे आम जदि सोलार रहा से दिन को मात्र 5 घंटा दब विंड है तो दिन को अति बड़े से 7 घंटा कि 10 घंटा दब तो केतेबेले सोलार आसो केतेबेले विंड आसो जना नहीं बट जितेबाला गोटे डिस्कम तार कंज्यूमर को पावर दूसरी 24/7 ताको इनश्योर करिया पड़ो तो से कौन हुए ना जो डिस्कम मैंने अच्छा से कहीं ना कहीं देखते जो जदि रिन्यूएबल पावर मोर केवल परचेज करुच्ची तो या मैनेज करवाटा बड़ डिफिकल्ट हो नाउ द गुड न्यूज इज आजिका डेट्रे जो स्टोरेज कॉस्ट बैटरी जो थे आम एनर्जी की प्रोड्यूस करवा किसी समय सुरक्षित कर गोटे जिन रखिपर तापर आम जिते दरकार एगेन आम व्यवहार करें स्टोरेज कहूचे देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू स्टोरेज ये स्टोरेज प्राइस एत लेवल को कमी आसलानी जे आमर बर्तमान जो नुआ टेंडर मिनिस्ट्री करुच्ची से सोलार प्लस विंड प्लस स्टोरेज करके कहुचे जे आपन को एतिकी टाइम रे एतिकी कैपेसिटी एनश्योर करिया को पड़िबो सो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर एज गुड एज कोल तो सही प्रकार टैरिफ आजिका डेट्रे 5 टंका 5 टंका 50 भितर आसूची सो देयर इज ए क्लीयर सिग्नल दैट द रिन्यूएबल एनर्जी इज द चीपेस्ट या जितक प्रकार आमर स्टडी भी अच्छी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हो बा सीआरसी हो दे ऑल से कि आमर नेशनल गोल बा फ्यूचरिस्टिक डिमांड जदि आम लिस्ट कॉस्ट पाथ वे अनुसार भी देखुचे ताले रिन्यूएबल एनर्जी शुड बी इन द फोरफ्रंट सो दैट इज द गुड न्यूज व्हिच एक्चुअली गिव्स अस लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस दैट डिमांड विल बी देयर सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अचीव द टारगेट चैलेंज एथरे कौन कौन आसे ना लैंड कारण कोल पावर गोटे जगह कनसेंट्रेट करके आप 10 एकर लैंड भितर आपंकर गोटे गीगावाटर पावर प्लांट हो किंतु आपंकर यदि विंड बा सोलार होची गोटे मेगावाट आपको 4 एकर लैंड दरकार तो लॉट ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड दैट एस्टिमेशन मिनिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी डन बट आई विल बी हैप्पी टू शेयर कि डिमांड कोई हमें मतलब जो रिक्वायरमेंट की कोई कमी नहीं होगी कहीं ना एथरे आमर एतिकी बैरन लैंड ऑलरेडी रोची बाकी मुझे ओडिशा सिनेरियो को आसूची आमर ओडिशा रे ऑलरेडी सोलार अराउंड 200 गीगावाटर पोटेंशियल अच्छी विंड रे 12 गीगावाटर अच्छी ओडिशा रे आजिका डेट्र जो डिमांड अच्छी माने आउ प्रोजेक्टेड डिमांड को भी आम जब देखा ये बहुत अच्छी बट आज ऑन डेट मे भी ओडिशा रे एते रिन्यूएबल नहीं बट गुड न्यूज इज नाउ द ओडिशार जो ग्रिड को आमर अच्छी से बहुत एक्टिव एंड मुझे साथ इंटराक्ट करुँच इनफैक्ट दे आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस सेक्टर आ मुझे विंडर डायरेक्टर मु विंड डिवीजन को देखुची गत 2 वर्ष है इनफैक्ट आज ओडिया डेफिनेटली मन रे आसे जे मु जो सेक्टर को देखुची मो स्टेट रे नहीं सो दैट इज व्हाट ड्रिवेन मी टू इंटराक्ट विथ देम आउ हैप्पी न्यूज इज कि गोटे लास्ट गोटे वर्ष भितर से ऑलरेडी 500 मेगावाटर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सारी सो गत 3 वर्ष भितर निश्चित भाव आप देखिए जे ओडिशा रे विंड टर्बाइन रन करुची आउ ओडिशा रे मे भी आमर लैंड कन्स्ट्रेंट अच्छी तो मिनिस्टर जो अलग अलग स्कीम अच्छी गोटे हूँ आमर पीएम सूर्यघर जो थे आपण रूफ टॉप रे जदि 3 किलोवाटर लगाउछंती आपन को सेंट्रल गवर्नमेंट रू मिलूँ अराउंड आई थिंक 78,000 रुपीज आ ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट भी आपको दब 60,000 टका माने 3 किलोवाटर सिस्टम आप लगे आपंकर 2 लाख टका हार्डली खर्च आसो से ओडिशार 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंटर 78,000 तो मैंने आपण खर्च केवल लेटस से 60-70,000 हम आपन को जदि कंजप्शन आपंकर पर डे गोटे किलोवाट आपन को दिन को 4-5 यूनिट देदेव तमें 3 किलोवाट आप लगाऊँ दिन को आप 12 यूनिट आराम रे जेनेट करेंगे तमें आपन को इलेक्ट्रिक बिल आसो ही ना इनफैक्ट मु मोर निजर जन संपर्क घर भी लगे एंड आई एम टू हैप्पी टू शेयर कि कोई बिजली का बिल नहीं आता है तो वो एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को हमें समझाने की जरूरत है मे बी दे शुड अडॉप्ट दैट आ गोटे आपंकर पीएम कुसुम स्कीम जो थे कि फार्मर मैंने अच्छा से जदि डीजेल पंप रखिंट रिप्लेस करी दे कैन स्विच ओवर टू सोलार पंप से एनी आई विल नॉट गो टू द कॉस्ट इकोनॉमिक्स नाउ इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू स्विच ओवर टू सोलार सो with that in fact I will end I know I am overshooting the time thank you so much Pravi interesting perspective आ सबुतरु बेसी ओडिया प्रवीर कहले से प्रथम रो कहले कि मु ओडिया रे बेसी कहि परिबेनी किंतु सबुतरु बेसी ओडिया से कहले सेथरो जणा पड़छि से केमती ओडिया
ओडिशा रे जो prospect विषय कहले definitely lots of prospects are there, but somebody told we are the follower of technologies. How we can develop new technologies in Odisha, and how these technologies will be economically important and benefited to the economy of Odisha. So we have the last speaker now, Dr. Patil. Definitely we will listen from him. He is the one of a renowned economist of JNU. So definitely the economic aspects means Dr. Patil combining what we all said, how this can be combined together for the economic benefit of Odisha. We'll be expecting to learn from you, and how you can introduce innovation in economics. Thank you. Namaskar. I would like to thank Odisha Parba for giving me this opportunity. Thanks to Rudananda Prusti for inviting me. Respected Chair, Dr. Ajit Kumar Sasne, scientist, respected dignitaries, speakers sitting on the dais, Prabhat sir, Vyomake sir, and many eminent personalities present as audience. I will not very much be speaking on economics, but economics will also be a part of what I am going to speak, as expected from me. And the title that I have kept for this presentation is Odisha, Odia Identity Consciousness, Before, a Decade and Present. This is the title. यही ऊपर मु कहबी तो मु कौन कहबी Odisha and Odia identity before a decade and present. And to set the context, I'll begin with one theory, very small, from two literature I have taken it. Eita kohe, societal recognition and respectful treatment are vital for collective confidence and self-respect because individual identities are shaped by interactions with others. माने सामाजिक मान्यता, सम्मानीय व्यवहार आउ एटा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत भाइटल कहा पाई सामूहिक आत्मविश्वास पाई, सामूहिक आत्मसम्मान पाई. So the same can be explained as when a society recognizes and values its members' worth, it fosters a sense of dignity and integrity within those individuals. This is from a paper published in Elsevier. The name of the journal is Personality and Individual Differences by Ranger and Pessini. A similar kind of another literature is a society that provides positive recognition and treatment to its members helps to build their self-esteem and confidence. Published in Social and Political Recognition. So based on this theory, এই তথ্য উপরে ମୁଁ ମୋର ଆଗକୁ ଯୋଉଟା ରିକଗ୍ନିସନ୍ ମାନ୍ୟତା ତାର ମହତ୍ଵ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟିକୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତାର ସମାଜକୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଆଉ ସେ ରିଜନର କନଫିଡେନ୍ସ ମନୋବଳ ଡିଗ୍ନିଟି ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ निर्णय करिथाए. एई जिनसटा मु ओडिशा उपरे ओडिया आइडेंटिटी उपरे कहबाकू चाहूछि. Now I'll put this theory on Odisha and Odia identity consciousness. So what shall I do with this? I'll make a comparison
what happened almost before a decade, 10-15 वर्ष पूर्व कौन थिला ओडिशा ओडिया आइडेंटिटी आ तापरे कौन हैला at present. It's a comparative kind of analysis on 4 and 5 things. On economics is one of that comparison, polity, culture, administration, and infrastructure. And therefore, how Odisha has been treated in terms of its economics, in terms of polity, culture, administration, and infrastructure, and therefore, how it has shaped the confidence, dignity, and respect of Odisha and Odia. Seita amaro confidence ku, respect ku, dignity ku, bahut matra re nirnoy karichi. It has shaped our confidence, dignity, and respect. So what is the basis of my claim? On what basis I am going to claim whatever I am going to speak for next 5 or 10 minutes? The basis is for reading Odia dailies regularly for almost 35 years. As a child till present, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଏନ୍ୟୁକୁ ଆସିଲି 2003ରେ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ପେପର ପଢ଼ୁଥିଲି ତାପରେ ବି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି କାହିଁକି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ପେପର ସମାଜଟା ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ପଢ଼େ. So this is one of the primary basis of my analysis and then observations and discussions with other people. ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଛି ତା ଉପରେ for last 35 years ତାହା ଉପରେ ମୁଁ ମୋ କ୍ଲେମ୍ଟା ରଖିବି. So the first thing is that how Odisha was recognized earlier. Odisha was not like that, or Odia people were not like that, but this is how it was recognized wrongly. So what is the impression at the national level for Odisha and Odia? The recognition created is the poor state, poor people, backwardness, underdevelopment, idle, अलसुआ भी कहती लोग पखाड़ खाई के सोहती पखाड़ खा के सोना है ओडिया वालों को अनप्रोफेशनल एंड वेरियस अदर डिस्करेजिंग नॉमेनक्लेचर्स बहुत नेगेटिव जिनस गुड़ा कहती नेशनल लेवल रे that I think is no more there, that has changed. So in the present, so before a decade and what has happened after that at present. So this is no more there, or it has been reduced substantially. Now Odia people are recognized as hardworking, simple, innocent, honest, truthful, spiritual, and religious. This is how they are recognized at present. Then Odisha was known earlier as for 3 things. 1, Kolahandi Chua Bikri, Garibi, Ratha Yatra, Au missile testing from Baleshwar. These are the 3 things that Odisha was very much known in the national circle for these 3 news. But this is no more. Odisha is known for so many things as has been highlighted also. Then coming to how Odisha was treated a decade and almost a decade and a half before in terms of financially. तो गोटे जिनिस मु बारंबार पढ़ुली ओडिशा भी पढ़ी जेएनयू को आसला पर भी पढ़ी जे ओडिशा सब बेले गोटे हिसाब से अवहेलित थिला फाइनेंशियली. तो ओडिशा न्यूज़पेपर कौन बाहर ओडिशा प्रति केन्द्रर वैमातृक मनोभाव यहाँ गोटे रेगुलर थिला ओडिशा पेपर आसबार ओडिशा प्रति केन्द्रर वैमातृक मनोभाव और ओडिशा प्रति केन्द्रर अवहेला ए रेगुलर वन. Every other day you will find that. So that has changed. That is no more there. This kind of ignorance has no more there in the Odia dailies. So it has changed. Then after the budget, we used to see, after the railway budget, we used to see what has been given to Odisha, how many trains are allotted to Odisha, how many railway projects have been declared for Odisha. And if we get 1 or 2, we were satisfied. गोटे भी 2टा ट्रेन जदि अच्छी ओडिशा देके जाउछि ओडिशा रो स्टार्ट होउछि कि ओडिशा को आसुछि वी वर क्वाइट हैप्पी कि किछि छोटा मोटा प्रोजेक्ट जदि हला तो वी वर हैप्पी. दिस हैज चेंज्ड. दिस इज नो मोर देयर. So Odisha, there are many trains
including Vande Bharat, the best one. Many projects are going on, and they are being completed on time. Electrification has been completed, and many new railway projects have been completed and initiated. So that is no more there. Similarly, in terms of physical infrastructure, Odisha had only one airport, Bhubaneswar. Now Odisha has one standard airport operating from Jharsuguda, and there are other smaller airports operating from Utkela, Kalahandi, Raurkela, and few others have also been announced. So Odisha is no more there. In terms of ports, airports, railways, and roads, the single lines are becoming double, the double line is becoming triple. So there is no neglect to the development of infrastructure in Odisha at present as compared to the past. In terms of polity, गोटे कथा बहुत खराब लगे मन पड़ुছে मोर आमर जड़े नेता बड़ नेता दिल्ली को आसती ओडिशा न्यूज पेपर बाहर जे से दिल्ली को जाइछंती डेरा पकईछंती अमक बाबू डेरा पकईछंती तांकर हाई कमांड को भेटिबा पई तांको बड़ नेता को भेटिबा पई बेले बेले हाई कमांड तांको भेटंती बेले बेले भेटी भी न पारंती तो ओडिशा न्यूज पेपर बाहर से हाई कमांड को न भेटिकी ओडिशा फेरी गले दिस इज हाउ द ओडिया द लीडर्स द टॉप लीडर्स वर ट्रीटेड at national level. In terms of ministerial portfolios, Odisha को best ministerial portfolio कौन अछि? Iron and steel or mining. These are the best ministerial portfolios that Odia MPs were used to get. तांको एटा ही best थिला तांको पई. Now things have changed. There are best ministries that are being allotted to Odia MPs. Railway, oil, natural gas, education, skill development, the best of the ministries are allotted. The more number of ministers are there, although in the previous regime, although the number of MPs from Odisha were 8, but 3 or 4 ministers were there from Odisha. So that had changed from very few number of ministries with not very important portfolios. That has been changed from many number of ministries and important portfolios. New consciousness. Then I'm very happy to see, ମୁଁ ଦିନ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବେ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ କି କାହିଁକି ମନରେ ଆସୁଥିଲା କି ବୋଧେ ହେବନି. But the present situation has changed. The president of India is an Odia. It gives me enough pride. So that had changed. In terms of administration, we don't very much recognize many Odia occupying very important positions as officers or administrators. And ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ JNU ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ମନାଉଥିଲା, they were struggling to get whom should I invite as chief guest. But now that has changed. There are many important Odia eminent people occupying the best positions in India. You take RBI, you take the advisors of Prime Minister, you take CAG, you take Mausam Bhavan, very nearby. In very important positions they are there. In terms of education, in terms of health. Then Odisha in terms of educational institutions, मोर मन अच्छी ओडिशा को आईसर मिलवार थिला. It was allotted to Odisha, आईसर, जोटा कोलकाता को पड़े गला. And Odisha somehow got a smaller version of it as an ISER. But at present, Odisha also has got all the central universities, IIM, IITs, NISER, ISER, everything is there. That has changed. Then, मुझे जब पढ़ी out of 4 chip making plants, out of 4 chip making plants, 2 went to Odisha without any opposition from other states. That is something phenomenal.
बहुत बड़ा जिनिस. When we were struggling to get one, Odisha got 2 out of 4. This shows that Odisha is the priority. This is new consciousness. I made one calculation on Padma awardees from Odisha since its beginning till 2026. ମୁଁ ପାଇଲି 1954 जोटा के जेबेटू स्टार्ट हैला from the website of Ministry of Home Affairs. ମୁଁ ପାଇଲି 1954 till 2013 60 Padma awards were given to Odisha. For 63 Padma awards in 60 years. So kindly note, 60 years, 63 Padma awards. 2014 till 2026, 13 years, 47 Padma awards. The average per year is 1.05 earlier and 3.61 the present. This is substantially higher than that Odisha was allotted the number of Padma awards. This is called priority. This is called giving importance to Odisha. Now, in the last Odisha Parba, our Prime Minister said कि मैंने सारे बड़े-बड़े नेताओं का पिक्चर कोणार्क के फोटो के सामने ले लिया है. In the last Odisha Parba, I remember, he said, during G20, he was clicking the picture before the wheel of the Konark. This is giving importance to Odisha. The Konark wheel. Now, Odisha is internationally recognized. Odisha is nationally recognized. Now, Odisha Parba is celebrated in Delhi in a large scale. Nuakhai Parba is celebrated in Delhi in a large scale. This is new Odisha. This is not the old one. It's a new Odisha, new consciousness. Dr. Patel? Yes. In 2 minutes. 1 minute. Okay, 1 minute. This is the problem of the last speaker, actually. So why does it matter? It matters because it is a question of justice that we were denied for last many years. Despite being hardworking, innocent, truthful, spiritual, and religious, we were denied, we were treated differently. Now we are treated differently in a very positive sense. So this is the change that we can see. And it matters because it inspires the Odisha, the Odia people, the Odia students, not only in Odisha but also outside. And now Odisha is also being developed as a hub not only for the mineral or extraction-based industries, but also for various other kinds of new industries. Financial technology is being developed, pharma tech is being developed, biotech is being developed. So Odisha is known differently today. But the way ahead, 2 things I will mention. Despite all the achievements, despite the Purvodaya, we need to think about, we need to be more regionally sensitive because Odisha as a whole is not equally developed. There are many regions which are far backward. We need to take considerations of their aspirations, regional aspirations, we need to take care of. ଯେତେବେଳେ ନୂଆଖାଇ ଆସେ ଆଉ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, it gives immense pain, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ. The people migrate in a bus from Sinhapali, from Bongomunda, from Kontawanji, in a very inhuman condition to Hyderabad, କଷ୍ଟ ହୁଏ. We need to change that. ଆମେ ଏବେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ punishment posting. The backward parts of Odisha, we call it as punishment posting. Let's do away with. Let's develop all the regions equally. This we need to think of. That punishment posting has to be called opportunity posting because there are so many things to be done. बहुत किसी सेठी करिवार अछि. With this, I thank everyone. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Dr. Patel. It's a wonderful deliberation. As the comparer, I'm feeling proud
myself to be with such a learned speakers. Thank you very much, my co-panelist. Also, the audience sitting in front of me, and uh, the names who is who, Dr. Bemkesh, Prabhasar, Bakshiobu, Dr. Tripathi, many others, they are sitting there. Sahu, Pradeep. So there are learned, also the young people sitting in the backside. They are the most forward people, I can say. They are the future of Odisha, future of India. And once we integrate our economy, Odisha economy, the Indian economy, now we are 19th state. So whether you can, next 5 years or so, can we come to the 10th state, SGDP wise. Also considering our economy, Odisha's economy, both mine economy as well as agricultural economy, can we increase the agricultural economy, keeping the mine, enhancing the mine economy as such, or improving that? So for this region, language, we have a language, though we have 62 tribes are there with around 72 dialects, but still then we are all Odia. Then learning from others, leveraging the knowledge I told from the beginning, leveraging the knowledge, education, good education. Without knowing the prospect for the future, the next generation will not come up. And leadership, I have already told about the leadership, this is the 4 Ls, which will give rise to inspiration, inspiring leadership, inspiring knowledge, inspiring learning, inspiring language. Then interpolation, to find the intermediates to go to the end point. Interpretation, which will lead to innovation. What ame jo aji kahiche navachetana, new consciousness, innovations. And integration, unless and until we integrate this innovation and bring to the field or show it for the benefit of the society or the industry, then definitely we cannot create an economy. For this region, AI, renewable energy, MSME, then defense sector, or biotechnology sector, agriculture sector, all other sectors, these can be together, combined way. Definitely, if you think in a holistic way, then Odisha future is bright, the mind is bright, there is the best mind in the world. Once they work together, only thing is there, we have to have a push to the new generation. If they are going for different services also, they can go for entrepreneurship, they can go for leadership in entrepreneurship, which will bring the economy of Odisha to the foremost in India. Thank you very much for patiently listening to all of us. We have taken so much of your time. I think the deliberation will bring something in future. Any questions? Can I have a question, one or two? Any questions from the audience, please? Now I'm handing over to you. Thank you. And I also thank Odia Samaj to give us this opportunity to put forth our viewpoint, which I think are important myself on behalf of all my panelists. Thank you. Jai Bharat, Jai Odisha. Thank you, Ajit sir, for coordinating this forum so smoothly with wisdom and poise. This session was indeed an informative one. We thoroughly understood the implementation of 7As, outsourcing of our defense testing portal, promoting renewable energy, and ultimately understanding the economics involved in this entire journey. One important takeaway for the youngsters and the Gen Zs is take a baby step to scroll your content and let others follow you than you following others. And finally, how do we convert a punishment posting to an elite one? Thank you so much. Now I will invite our guest of honor, Dr. Siddharth Pradhan, to kindly come on stage and felicitate our speakers. We have
Siddharth Pradhan sir, President of Odia Samaj, New Delhi with us today. Please put your hands together for sir. Wait, karo. Wait. Wait, karo. Now we have Dr. K.K. Tripathi with us, Joint Secretary, Economic Advisory Council to Prime Minister of India. I will request him to felicitate the other two speakers. Another one to him. Photograph. Now I request Satyajit Mahanti sir and Jyoti ma'am to kindly come on stage for a group photograph. I request all the panel members and guests of honor to kindly take their seats. I request all the audience to kindly be seated. We'll be continuing with our second session right now. Please be seated. I request the audience to please be seated as we will be continuing with our second session shortly. I request the IT team to kindly change the slide. I request the audience again to kindly be seated. It's a humble request to our audience to kindly take their seats as we will be beginning with our second session shortly. Yeah.
Thank you for your patience. Now we'll begin with our second session. Amo bhasa, amo bhabanaro tara, amo gatha, amo gorbo, amo Odia bhasa. Shunantu, bujhantu, ebong anubhava karantu. From the awakening ideas in Navachetna, Odisha, we now move to the language that expresses those ideas, Bhasa Odisha. The new Education Policy 2020 emphasizes the mother tongue and preservation of indigenous languages. This session will focus on opportunities and challenges we come across while promoting Odia and other tribal languages within the evolving education ecosystem. Today, we have our speakers with us, Professor Ramanujam Meghanathan. Sir, I request to kindly come on stage. He will be the moderator for this session today. Please take your seat, sir. Professor Ramanujam is a professor of English at the NCRT New Delhi and the acting head International Relations Division at NCRT. He is an accomplished educationalist and researcher in the fields of English language, education, and curriculum development, as well as teacher education in the Department of Education. Please put your hands together for sir. We also have Professor Basant Kumar Panda with us. Sir, please grace the stage. Sir, Professor Basant Kumar Panda is a renowned educationalist, critic, essayist, and a translator. After his distinguished service as professor in Odia NCRT, he took over as the first director of the Center of Excellence for Classical Odia set up by the Ministry of Education, Government of India. Professor Panda has made a significant contribution in achieving the status of classical language through National Focus Group for Language Education. Professor Panda has written and translated a number of books in Odia, Hindi, Bengali, and English. Please put your hands together for Professor Basant Kumar Panda. Also, we feel privileged to have Dr. Aurobindo Ray with us. So please take your seat. Dr. Ray is an illustrious Odia writer, scholar, and literary personality from Bhubaneswar. He is a doctorate holder with degrees in arts, law, and education. His contribution to Odia literature for decades in the forum of highly acclaimed short stories, novels, and children's literature is remarkable. His works, which are known for the depth of human insight and culture, have been translated into various Indian languages. Please put your hands together for all our panel members. Now, I request Ramanujam sir to kindly start the session as a moderator. Namaskar. I am extremely happy to be part of this event. The reason being, we have been battling to bring the tribal minor languages into school education, which became a reality in 2014 with the efforts of this current government on one count. On the other count, I belong to the state of Tamil Nadu, where we revere, we align Tamil language with our life. So language, we place language at the utmost realm to be associated with our identity, culture, thinking, and above all, life. So this is one. The second one is secondly, Odisha.
Odia is the state which institutionalized tribal language education from 1980s. Thanks to those people sitting with me here and the government efforts in 1980s and 90s, the tribal language education, which became a national issue, national program later with the National Curriculum Framework 2005 and 2020 policy. So we have been able to tell people, make the communities accept that languages are important for learning, languages are important for identity, languages are important for culture. Above all, on one count, languages are important for the survival of the community, people as a whole. And one of the in the previous session, one of the speakers talked about regional sensitivity of Odia people as a community, with its 65 tribal minor languages being spoken. So this is the right forum to bring in people, that too in Delhi, the people of Odia and others, like-minded people, to promote our languages so that our children live in harmony, learn in harmony. So we have two distinguished speakers. Pandaji was my colleague, and we have been in the same institution, and the writer. So we will have 10 minutes each for both the speakers. So let me not take your time. Let me throw at the speakers. Let us begin with Dr. Arvind Rai. Sir, you please. Then we will have some time to discuss things. जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानकु समस्त को एठी दिल्ली रे ओडिशा पर्व जो माने आयोजन करते समस्त पाखे मु कृतज्ञ एवं विशेषकर यार अध्यक्ष सिद्धार्थ प्रधान सर एवं आपण माने जो माने आमको एठी डाकी ओडिशार विभिन्न प्रसंग आलोचना करुँच ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति शिल्प ओडियार युवक समाज समस्त समृद्ध करने आलोचना करुँच आपण मान पर आम कृतज्ञ। तो आमको कहुला मत कहला एनईपी भाषा ओडिशा एनईपी एंड ट्राइबल लैंग्वेज या कहे परवर्ती समय ओडिया भाषार प्रसार और तार प्रतिबंधक आ संपर्क पुणी परवर्ती समय बोधे आयोजक मैंने भाविले कहवाई तेणु से संपर्क मुझे दीपद कहि मो सामने बस आमर ओडिशार संस्कृति पूर्वतन सचिव श्री मनोरंजन पाणिग्राही सार प्रभास सार रामचंद्र नाथ ये जो मैंने देखुची जो मैंने ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति पे निरंतर प्रयास कर आपण मैंने समस्त जो मैंने बाहर रोचे ओडिशा पे आप बेसी परिश्रम करती तेणु आपण मानक आउ थे मुझे कृतज्ञता जनाऊँगी। एटी मो वक्तव्य मात्र 10 मिनट भितर कहवा भितर मुझे खाली गोटे कथा आपन को मन पकई देव चाहे यहाँ संजोग हो पारे आपण मैंने जानी 1926 मसीह 1926 ठीक 100 वर्ष पूर्व 1926 मसीह गांधीजी तृतीय थर पर आसते कटक महात्मा गांधी तृतीय थर पर कटक आसते गोटे शीत सकाल डिसेम्बर मसरे आसी पहुँचते गोटे साधारण सभा था कटक किंतु गांधीजी को देह खराब है गांधीजी जापारे सभा को जापारे दिन सारा कौन करेंगे भारी व्यस्त थे गोपबंधु बुझाऊँ गांधीजी को अभ्यर्थना जो कमिटी कढ़ाई से कमिटी अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष बोस बापा जानकीनाथ बोस से अध्यक्ष थे समस्त गांधीजी को बुझेले दिन सारा गांधीजी को केमी व्यस्तता तर भर रखा कारण देह खराब से कड़े जापार तेणु निगला काठजोड़ी कूल जनक घर को सी हूँ गोपाल चंद्र प्रहराज घर गोपाल चंद्र प्रहराज से तांकर वकिलाती वृत्ति छाड़ी तांकर सारा जीवन परिश्रम करके देह खराब शगड़े बुली बुली संबलपुर जाइए गरजा चंचल जाइए बुली बुलिकी से भाषाकोश को सारी गम्हा पूर्णमी दिन 1926 मसीहा गम्हा पूर्णमी दिन गोपाल चंद्र प्रहराज भाषाकोश ओडिया भाषाकोश 1,85,000 शब्दर गोटे भाषाकोश प्रस्तुत कर रखी गांधी से पुस्तक देखला ग्रंथ देखला
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭାଷା, ଏତେ ବିରାଟ ଭାଷା ଏବଂ ତା'ର 185 ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛି, ଏ ଭାଷାକୁ କେମିତି କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବା, ଏ ଭାଷା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ଭାରତର ଗୋଟେ ମହାନ ଭାଷା। ଗାନ୍ଧୀ ସେଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଯାଇଥିଲେ। ସୁଯୋଗକୁ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଭାଷାକୋଷର 100 ବର୍ଷ। ଆପଣମାନେ ଜାଣତରୁ ବା ଅଜାଣତରୁ ହଉ ବା ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଯଦି ଏ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଷାକୋଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଷା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଭାଷା ଅଛି, ଗଛ ଆଗ ନା ମଞ୍ଜି ଆଗ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଭାଷା ଆଗ ନା ସୃଷ୍ଟି ଆଗ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସଭା ସହିତ ଗୋଟେ ଭାଷା ହେଲା, ସେ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ଭାଷା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ଗଛର ପବନର ସୁଜ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ସେ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ସେ କିଛି ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ସେ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଇ ଧ୍ୱନିକି ଆମେ କହୁ ଭାଷା। ତା ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ସେଇଆକୁ ଆମେ କହୁ ଭାଷା। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମକୁ ଜାଣିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଇ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାବକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟି କହିବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯେମିତି ଆମେ ରାମାନୁଜମ ସାର୍ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପାଣି, ମୁଁ କହିବି ପାଣି, ଏଠି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଥୁଆଇଛି, ମୁଁ କହିବି ପାଣି, ପାଣି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ନିପା କହିବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣି, ମୋତେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ପାଣି। ତେଣୁ ନିପା ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେମିତି ସବୁ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ, ସେମାନେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେ ଭାଷା କହନ୍ତି। ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷା କହନ୍ତି, ଆମ ତାମିଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ କହିବେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିରେ କହିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀ ଲୋକକୁ କୁହାଯିବ ପାଣି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ସେ କହିବେ ୱାଟର, ସେ ଶବ୍ଦଟା କହିବେ ସେ ୱାଟର, ସେ ଧ୍ୱନିଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ୱାଟର। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ। ସାରା ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ। ତେବେ ଆମ ଭାଷା କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପୁରାଣ, ବେଦ ଏସବୁ ଅନେକ ଥରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯାଉନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ 64ଟି ଲିପି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆମ ଇତିହାସ କହୁଛି, ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଛି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ 64ଟି ଲିପି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଉଗ୍ରଲିପି, ଉଡ୍ର ନୁହେଁ ଉଗ୍ରଲିପି ବୋଲି ଥିଲା। ସେ ଉଗ୍ରଲିପି ହେଉଛି ଉଡ୍ରଲିପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ଉଗ୍ରଲିପି। ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଆମର, ତା'ର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାଷା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ତା'ର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗ କବିମାନେ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। କେମିତି ନା 1866ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, 1866 ଗୋଟେ 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ମହାବନ୍ୟା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 1866 ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ପରେ 1874 ମସିହା, ଏଇ ଆପଣ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1874 ମସିହାର ଜୁନ୍ ମାସର 3 ତାରିଖ ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାରିଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସ 3 ତାରିଖ 1874 ମସିହା ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଯେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଶୋଚନୀୟ
एकथा किए बा अस्वीकार करिब। आज पर्यंत सरल सुललित श्रृंगार रस विवर्जित मन दुखहर और प्रीतिपद खंडे गद्य कि पद्य मूल ग्रंथ ओडिया भाषा देखा पाइबा दुस्तर। नाटक और नवन्यास रीति तो प्रकृष्ट रूपे ए भाषा प्रवेश करि नाही। सेनापति रचित भारतवर्षर इतिहास और अमूर्धित बंगलार अनुवादित 2-1 खंड इंग्लैंड इतिहास छड़ा प्रकृत इतिहास भाषा आउ थिबार आम मानकु जना नाही। उपाख्यान कि भ्रमण वृत्तांत विषयक पुस्तक मूलर दुष्प्राप्य। देखु जो भाषा पंचदश शताब्दी में शारदा दास महाभारत लिखिले, जगन्नाथ दास 16 शताब्दी में भागवत लिखिले, उपेन्द्र भंज और रीतियोग्य कवि मैंने एत काव्य लिखिले। 1874 बेलू कहते आम भाषा खंडे बही आना खंडे नवनाथ नाटक ना रचना ना गोटे भल बहीटे ना बोली 1874 कहते। कारण ये सब प्राचीन परंपरा भीतर धीरे धीरे आम तो सब भूलीगले। आमर आधुनिक साहित्य कहले किसी नथिला। यही अवस्था संपर्क में 3टी कारण विज्ञानी माने जो माने भाषा विज्ञान पर आलोचना कहते। डॉक्टर बसंत पंडा ये बस सी से संपर्क गोटे प्रबंध लिखिते मुझे प्रबंध रू कहूँ जे नटवर सामंतराय को आप जानते। नटवर सामंतराय गोटे भल कथा कहते जे कहीं आमर ये अवस्था है। से कहले साहित्य सृष्टिकारी एक मध्यवित्त श्रेणीर उदय है ना। साहित्य सृष्टिकारी एक मध्यवित्त श्रेणी से उदय है ना। राजा राजन कथा छाड़ू। लेखकर दारिद्र्य, धनिक संप्रदायर साहित्य प्रति उदासीन मनोभाव, धनिक संप्रदायर साहित्य पढ़ा इच्छा है ना। आश्चर्यर कथा प्रथमे ओडिया अभिधान लिखिते सटन साहेब। आम ओडिया अभिधान जदि गीता अभिधान उपेन्द्र भंज लिखिते कहूचे कि प्रथम विधिवत भाव में आम ओडिया अभिधान लिखिले जड़े इंग्रेजी लोक सटन साहेब लिखिले ओडिया अभिधान। से 1841 मसीह जदिव आमर कवि सम्राट गीता विधान लिखि सारी से 1905 मसीह उत्कल आमर जानते उत्कल साहित्य समाज बोली गोटे थिला। उत्कल साहित्य समाज गोटे बहुत बड़ अनुष्ठान थिला ओडिशार एबी भी अच्छी। उत्कल साहित्य समाज रे आमर पारालार जड़े पंडित थिले तांका ना होची पंडित शब्द तत्वबोध अभिधान लिखिले नंद शर्मा। सी तो आणिक जो पहुँचले जो शब्द तत्वबोध अभिधान पहुँचले सेठी मधुसूदन राव थे। मधुसूदन राव अध्यक्षता करी कहले यही कथा टी आप मन रखिए कौन सी उन्नतिशील भाषार पक्षरे अंततः 10 वर्ष थे ताहार शब्दकोशर नूतन संस्करण होगा दरकार, नूतन संकलन होगा दरकार। जिते नुआ शब्द तत्वबोध अवदान को देखुं 1905 मसीह मधुसूदन राव कहते प्रति 10 वर्ष थे नुआ गोटे शब्दकोश सब भाषार होगा दरकार। कहीं कौच उदाहरण देखु आमर जो शब्द तत्वबोधान नंद शर्मा देखिए से कंप्यूटर शब्द ना किंतु कंप्यूटर बर्तमान हो गला। आप लिखुं सरकारी दफ्तर को कंप्यूटरीकरण करागला। कंप्यूटर शब्दटा आमर हो गला ओडिया भाषा आसब। जदि प्रति 10 वर्ष मनोरंजन से आरंभ करते से जो योजना आरंभ करते आम चलती शब्दकोश आपण ओडिया भाषा कहले देखो ओडिशा साहित्य अकाडेमी अच्छी ओडिया साहित्य अकाडेमी नुहे। तार कारण हूँ से जो मैंने नीलकंठ बा जो मैंने चिंता करते ओडिया भाषा कहले ओडिया भाषा कहले गोटे निर्दिष्ट भाषा। ओडिशार साहित्य अकाडेमी कहले संबलपुर आसब, गड़जात आसब, ओडिशार कहले ओडिशार विभिन्न भाषा आसब। से ओडिया भाषा केवल रही आम जो छोटिया भूलटे करूँ ओडिया भाषा कहले भावु बोधे केवल कटक, भुवनेश्वर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा अंचल भाषा। किंतु ओडिशार भाषा कहले समग्र ओडिशा भाषाभाषी जिते उपभाषा डायलेक्ट जिते संबलपुरी भाषा हो जिते जो भाषा अच्छी जिते आदिवासी मानकर जो 22 प्रकार भाषा अच्छी सब जाक भाषा मिसले ओडिया भाषा हम। या नहीं एक मानक शब्दकोश हवा दरकार। से शब्दकोश पर्यंत आमर हो पारे ना, चलती शब्दकोश हो पारे ना। कारण आपणकर पाताल घंटा कहले आम कटक लोक मैंने किसी बुझीपारे ना जोटा संबलपुर लोक बुझे। तेणु कौ अंचल कौ भाषा चलुची से सब हूँ ओडिशार भाषा, ओडियार भाषा, आम ओडिया लोकंकर भाषा। आम ओडिया को एकत्रित करिया गले प्रथम हूँ दरकार आमर गोटे मानक शब्दकोश, मानक गोटे भाषाकोश जोटा कि बसंत पंडा से विषय योजना आरंभ करते से भाषा एपर्यंत हो पारे ना। किसी लोक कर
बंधुगण आपन को ये खाली कहूँ चाहे जे 2006 आज हूँ 2026 मसीहा आमर लक्षाधिक साहित्य ग्रंथ अच्छी आम ओडिया भाषा गोटे समय तो कहते एत भाषा नाला एवं आप गूगल सर्च कर देखिए लक्षाधिक ग्रंथ आम ओडिया भाषा गल्प कविता उपन्यास प्रबंध लक्षे अधिका टाइटल हो सारा प्राय 4.5 कोटी आम ओडिया लोक आम अच्छु एवं भाषा कहूँ 54,500 अधिक सरकारी ओडिया स्कूल आमर अच्छे ओडिया स्कूल माने सरकारी ओडिया स्कूल मु इंग्राजी माध्यम कथा कहूना केवल 54,500 अधिक स्कूल अच्छी 3,260 बेसरकारी ओडिया माध्यम स्कूल अच्छी आमर ओडिशार 51,349 गाँ पड़ा अच्छी एत बड़ गोटे विस्तीर्ण भूखंड भितर कौन हो ना गोटे आशंका सृष्टि होती कौन से आशंका ना काले आम भाषा विपन्न हो कि एक मु कहूना जो मैंने भाषा विज्ञान मैंने कहते 4टा कारण कहते से कौन कहते ना यूनेस्को कही सेटा यूनेस्को कौन कहूँ बसंत पंडा जो आलोचन मु उद्धार कर कहूँ जे भाषार मनुष्यर मृत्यु भाया भाषार मृत्यु हुए केमती ना यूनेस्को सर्वेक्षण कर 6,000 भाषा पृथ्वी अच्छी ता भर 2500 भाषा विपन्न होबार चिन्हित हो सारा 6,000 भाषा जो सारा पृथ्वी ता 2500 भाषा 2005 भाषा विपन्न अवस्था आसला यूनेस्को मानदंड में 4टी मानदंड तक निकल तार से 4टी मानदंड कौन ना अनसेफ बा भलरेबल असुरक्षित तार तो असुरक्षित गोटे गोटे हूँ असुरक्षित असुरक्षित क्या कहवा ना जो भाषा पिला माने केवल घरे कहते बाहर कहूना पिला माने घरे केवल टिके कहते बाहर जो भाषा कहूना से भाषा असुरक्षित आउ गोटा निश्चित विपन्न कौटाक ना जो भाषा को पिला माने आदौ कहूना पिला माने आदौ कहूना जो भाषाटा को सेटा निश्चित विपन्न आ गोटे अतिमात्रा विपन्न कौन ना जो भाषा केवल वर्षियान मान कहते वयस्क लोक मैंने पिला माने मोटे से कथा कहती ना चतुर्थटी है आसन्न बा संपूर्ण लोप पाइबा अवस्था अति अति विपद कथा आसन्न बा लोप पाइबा जो भाषा केवल अति वयस्क मध्य कहीं कहती सबु वयस्क भी कहते ना कहीं वयस्क कहती यही भाषा जो मैंने कहते से विपन्न अति विपन्न यही भाषा रे आपण मैंने जो मैंने अच्छा ये बस आपण मैंने भावतु आम ओडिया भाषार यही मानदंड पकड़े ओडिया भाषार अवस्था कौ अवस्था बर्तमान अच्छी से विषय में मुझे सिद्धांत देवाक चाहूना यही परिप्रेक्षी आप निजे विचार करेंगे कारण संस्कृत भाषा भी लक्ष लक्ष ग्रंथ अच्छी पुराण शास्त्र कर्मकांड संस्कृत भाषा अच्छी किंतु संस्कृत भाषा कहवाई लोक ना संस्कृत व्यवहार करा जाऊना कहवाई कथबार्ता कर लोक ना संस्कृत भाषा धीरे धीरे भारत गोटे मृत भाषा अवस्था को गलानी तेणु आशंका होदि आम ओडिया भाषा खाली भाषार ग्रंथ लिखा हो साहित्य लिखा हो कविता पाठ चुबे शह शह कवि मान आसी कविता पढ़ुवे भाषण चली ताले केमी आम ओडिया भाषा व्यवहार करूँ ताले धीरे 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 आम से अवस्था को चली जावा कि ये आशंकाटा बेले बेले आपण मन रोचे मो मन भी आशंका है ओडिशार गाँ गंडा सहर बजार सबुठे भी ओडिया शब्दर अभाव छोटिया उदाहरण दूसरी आम जो बैंक को जाऊँ मु भुवनेश्वर देखुची आपण मैंने ये देखुवे कि नहीं मुझे जाने जो बैंक को जाऊँ बैंक गोटे फर्म पैसा भरवा गोटे फर्म दौरान से बाइलिंगुअल फर्म अच्छी इंग्राजी रही ओडिया रही केते जन लोक अच्छा ओडिया भाषा फर्म फिलअप करते कहीं करते ना से आड़े देकी इंग्राजी भाषाटा को देखू एटीएम को गला बेले आम एटीएम आमको पचारे जे कौ भाषा आप करने को चाहते निर्णय करूँ इंग्राजी ओडिया कथा लिखुची कहीं जन मत कहतु ओडिया भाषा को कहीं आम बटम चिपू कि कहीं करूना यही भाव में व्यवहार आमर धीरे 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 ओडिया को आम भावुँ हाँ मु न कहली ओडिया कौन शह शह लोक ओडिया कहते कि प्रति लोक भितर ओडियाटा जदि न बंचब धीरे 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 से ओडिया भाषा दूरे যাব आम मोर बुढ़ी माँ थे कहला बुढ़ी माँ थे कहला जे मु शोची घर भितर मोर समय हो जाऊँ बोधे आ गोटे मिनट बुढ़ी माँ कहला शोची घर भितर जड़े से डाकिला पुओ ना कि ना से बुढ़ी माँ जमा पाठ पढ़ी ना माने इंग्रेजी कथा कौन से स्कूल भी पाठ पढ़ना से कहला से कॉलेज जाइला टायर्ड होकर आसी घर टे रेस्ट नहीं तुम टे बाबू पर आसो देखु बुढ़ी मार गोटे वाक्य 3टा भाषा सब इंग्रेजी कहला से कॉलेज जाइला कॉलेज कहला टायर्ड होकर आसी रेस्ट नहीं तुम पर आसो जो 3टा शब्द कहला ये 3टा शब्द ओडिया शब्द नुहे
मु कहूना जे बुढ़ी माँ कही था बाबा से महाविद्यालय जाइला सी भारी बाधिची सी आसी विश्राम नौ एक कही न था कि मो बुढ़ी माँ कही था बाबा से थकी पड़ी शोई पड़ी कारण आम बेले बेले आम कहीं समस्या बोली कहूनु आम कह बहुत प्रोब्लेम था बहुत मु प्रोब्लेम रही उफ ये प्रोब्लेम ऑफकोर्स ये जो भाषा कहूँ मुझे भावुँ ओडिया 185 शब्द आ गोटे खाली परिसंख्यान देखिए आपण मानक विदाय नेबी रमाकांत रथ जड़े विशिष्ट कवि थे आपण मैंने समय जानती आपड़ जानती रमाकांत रथ संपर्क में गवेषणा करथिबा जन गवेषक लिखिं रमाकांत समस्त काव्य को आलोचना कला देखागला 900 ରୁ 950 मात्र खांटी ओडिया शब्द से व्यवहार कर अधिका शब्द से व्यवहार करना आम जदि 500 शब्द व्यवहार करें ओडिया शब्द व्यवहार करें आम अति प्रांजल ओडिया कहीपर लिखिपर आमको 185 शब्द दरकार नहीं समस्ते जदि थैंक यू न कह धन्यवाद कहीपर एवं जदि आम प्रति मुहूर्त प्रतिदिन गोटे गोटे इंग्राजी शब्द बा विदेश शब्द भर ओडिया शब्द टे अन्न को कहूँ चेष्टा करवा ताल आम भाषा संप्रसारण हम आम पिला पाखक जीव आम भाषार जो संप्रसारण ले आ भाषा न बंचिले साहित्य बंचब ना भाषा न बंचिले साहित्य बंचब ना ये इतिहास कहूँ ए संस्कृति जानी तेणु बंधुगण आपण मान पाखु मु विदाय ना पूर्व केवल आपण मानक निराश करने चाहून केवल ये कहूँ चाहूँगी जे आम भाषा एक समृद्ध भाषा 2500 पुराना भाषा बोली आम पाइचे शास्त्रीय मान्यता पाइचे तेणु ये भाषा को बंचेबा हेले आमको आम कथन परंपरा को आम लेखन परंपरा को लेखक मैंने किसी ना कि प्रतिदिन लिखुं खबर कागज बाहर विभिन्न जगह लिखाऊँ आमर एआई उपयोगी करा पड़ो प्रतिदिन ChatGPT एआई रे ओडिया संपर्क में आपको नुआ नुआ तथ्य देव पड़ो जहाँफल से एआई संसार भितर ओडिया भाषा पशिबो ओडिया संस्कृति पशिबो ओडिया शब्द पशिबो ओडिया सभ्यता पशिबो तेणु जो मो सामने जो आमर नुआ पिला माने जो माने एआई को प्रतिदिन तक हाथ पांतारे देखुचंती सेमानु मोर अनुरोध एवं मु भी कहूँ काली ये जो प्रबंध लिखला बेले मु एआई रो सहायता नेली जे मो ओडिया भाषार प्राचीनतम ग्रंथ को माने ए मते कहला कहीं ना कहीं तो जड़े से एआई रे सेटा को भरीच बोली से कहला ना तेणु मु भावुँ प्रतिदिन आम सका उठला बेलू जो मैंने ओडिया मैंने अच्छे जदि निजे चेष्टा करवा गोटे मात्र ओडिया शब्द भल भाव उच्चारण करवा 185 शब्द केतोले आसी आम हाथ पांतर पहुँचब एवं आम गर्वर सहित कहवा जे आम ओडिया आम भाषा ओडिया आम प्राचीन ओडियार भाषा से आपण मानक विधान आपण मानक विशेष भाव कृतज्ञता जनाऊँ विशेषकर ये आयोजन गत थर आमको डाकी आतिथ्य देथिबा आमर मान्यवर केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विशेष भाव में आग्रह देखे आमको ये प्रेरणा देथिबारु तांको पाखरे मध्य कृतज्ञता स्वीकार करुच्ची नमस्कार। Thank you very much, sir. Dhanyavad. So even though I could not follow much of it, I got the intent and the idea of how the language and the literature plays the role. Now over to my colleague and friend and of course my elder, Professor Panda. Please, sir. ओं ईला सरस्वती मही तिस्रदेवीर्मयर्भवः बहिर्सिद्धं त्वं सिद्धाः। ईला मातृसंस्कृति, मही मातृभूमि, सरस्वती मातृभाषा, ये तीन देवी आमको आशीर्वाद करंतु। भारतर राजधानी दिल्ली रे अनुष्ठित होथिबा ए ओडिया पर्व ओडिशा पर्व रो अधिवेशन एथिरे शीर्षक रखा जाइछि भाषा ओडिशा। ओडिशार भाषा एक कथाटा मु भाबुथिली किंतु एठी रखा जाइछि भाषा ओडिशा। भाषा एठी विशेषण रे परिणत हो जाइछि जे ओडिशार सामग्रिक चित्र ता भाषा माध्यम रे किभली परिदर्शित होउछि से विषय आलोचना करिया पई रखा जाइछि। एठी मु बहुत खुशी, आई एम रियली ग्लैड
that my ex-colleague Meghnathan is presiding over this session. He was a colleague in NCRT, a professor of English, and particularly so many things related to mother tongue. He has also done so many things related to Odisha. आउ मो सहित आलोचन अच्छा अरविंद आपण मानू से तांकर वक्तव्य उपस्थापन कले। से जड़े कृतविद्य क्षुद्र गल्पकार एवं आलोचक मो सम्मुखरे अच्छन्ति ओडिशा सरकारंकर पूर्वतन मुख्य शासन सचिव मनोरंजन पाणिग्राही सार, जे संस्कृति विभाग को भाषा साहित्य संस्कृति विभाग बुझुतिले, प्रोफेसर त्रिपाठी अच्छन्ति पूर्वतन कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय एवं आपण माने समस्ते। मते कह जाइथिला क्लासिकल ओडिया लैंग्वेज बा शास्त्रीय भाषा ओडिया विषय रे कहबा। एटा तो बहुत दिन धरी मु कहूची, 2010 रु मु कहूची, केतेटा स्थान रे कहिलिनी आ केते थर लिखिलिनी तार हिसाब दे परिबिनी। बोध हुए मोर मन पड़ुची 2010 फेब्रुआरी 7 तारिख दिन समाज रे मु प्रथम लेखा लिखिथिली जे ओडिया को शास्त्रीय भाषा परिणत करवा होचे हमर एक जातीय आह्वान अच्छी मो पाखे से ये काली बाहर करी मु आनी एवं तापर ये गोटे आंदोलन रे परिणत हैला। ता पूर्वर भारत वर्ष रे ये जो शास्त्रीय भाषा कथाटा केमती आरंभ होला से विषय रे मात्र गोटे जोड़े मिनिट मु कहबी। एवं एठी निश्चित भाव में यहाँ प्रासंगिक होइछि मेघनाथन को डाकिकी जे मेघनाथन इज फ्रॉम तमिलनाडु, हिज मदर टंग इज तमिल एंड तमिल बिकेम द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज by government of India in 2004. They demanded that our language should be classical, and government of India has created another category of language. आमे पूर्व जानी थिलु भारत वर्ष रे चारोटी भाषा परिवार थिला। गोटे होची इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली बा भारतीय आर्य भाषा परिवार, द्वितीयटी होची द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली द्राविड़ीय भाषा परिवार, तृतीयटी होची उत्तर पूर्व रे थिबा सिनो तिब्बतन बा तिब्बत बर्मन भाषा परिवार, चतुर्थटी होची ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार जो भाषा परिवार रे हमर सबु आदिवासी भाषा अंतर्भुक्त। आदिवासी भाषा दुई प्रकार रे रहिछि, किछि अछंती ऑस्ट्रो एशियाटिक आउ किछि होचंती द्राविडियन। एवं आउ गोटे भाषा परिवार को आरंभ करिसंती प्रोफेसर अनिता आबी। मेघनाथन जानिचंती अनिता आबी मैडम जेतले जाइकिरी अंडमान रे काम करुथिले से ग्रेट अंडमानीज भाषा को मध्य गोटे परिवार में शामिल करिकिरी 5टी भाषा परिवार करिसंती। ए सब सहित भाषार चित्र आमे जेतले देखिबा सेतेबेले देखिबा जे केवल भारतीय आर्य भाषा परिवार रे 700 नियुत भाषाभाषी अछंती। एटा सर्वबृहत एवं समग्र भारतीय जनगणकर ये होची 69%। द्वितीय बृहत्तम होचे द्राविड़, एथिरे 200 नियुत भाषाभाषी अछंती, ये होची 26%। आउ 10% 10 नियुत होचंती ऑस्ट्रो एशियाटिक, आउ 6 नियुत होचंती तिब्बत बर्मन। एही भली भाबरे रहिछि। जेतबेले आमे भाषार कथा चिंता करुचु सेतबेले देखुचु भारत वर्ष रे मातृभाषा 2011 जनगणना हिसाब रे देखिले 1635 मातृभाषा आमर अछि। एवं ता भितरे जो भारतीय संविधान रे जहाँ ग्रहण करा जाइछि 22टी भाषा सी 96% 5-6 जनगण ताको कहउचंती, बाकी 3% 4-4 अन्य सब भाषा कहउचंती। एई भली गोटे चित्र आम पाखे थिला। सेथिरे आमे जेतेबेले क्लासिकल लैंग्वेज कथा आलोचना करिवा मन भितरे आसी पारे जे व्हाट इज दिस क्लासिकल लैंग्वेज। आगुरु धारणा थिला गोटे भाषा काहाको आमे कहिबा
ना जहाँ गोटे उच्चतम और प्रथम श्रेणीर हम ताको जे प्राचीन ऐतिह्य संपन्न आ साहित्यिक परंपरार समृद्ध थिबो से भाषा को केवल क्लासिकल कहा जाउथला। एडवर्ड सैपियर प्रथमे तार गोटे डेफिनेशन देले से से कहले जे यही सब गुण थिले क्लासिकल भाषा हम से सी ग्रीक लैटिन चाइनीज अरबिक एंड संस्कृत यही भाषा को केवल क्लासिकल बोली कही आपण माने को स्मरण करई दउची जेतेबेले क्लासिकल कथा आलोचना होउथला शांति विभे लिखिथिले बा आधुनिक जगत रे टीएस इलियट लिखिथिले व्हाट इज ए क्लासिक प्रबंध ए सब कथा आलोचना होउथला। किंतु जेतेबेले ए भारत वर्ष रे हमर गोटे क्लासिकल कथा उठिला सेतेबेले प्रथम करी अक्टोबर 12 2004 रे तमिल को शास्त्रीय भाषा भाव में घोषणा कला भारत सरकार एवं यही भलिया गोटे समान स्वीकृति पाइबापी अन्य जो भाषा सब थिला से हठात भारत सरकार मन को आसला से गोटे कमिटी कले विशिष्ट भाषाविद मानू नहीं आमर जन ओडिया भाषाविद से रहिले प्रोफेसर विवेदेन्द्र नारायण पट्टनायक तार चेयरमैन सेतबेले थिले VS कृष्णमूर्ति से बर्तमान नाहांती प्रोफेसर उदय नारायण सिंह प्रोफेसर अनिता आबी यही जे मानू नहीं कमिटी होता हठात सरकार भाविले जे तमिल को दिगला क्लासिकल किंतु संस्कृत को दि जाइनी तेणु संस्कृत को 2005 रे दिगला एवं ता सहित गोटे क्राइटेरिया स्थिर कर दिया जे कहा कौन थिले गोटे भाषा क्लासिकल हम क्लासिकल मर्यादा दाबी करुवा भाषाभाषी जातिर अन्यून 1500 रु 2000 वर्षर विबद्ध इतिहास और संस्कृति प्राचीन ऐतिह्य थिबो एंटिक्विटी प्रमाण करिया को पड़िबो जोटा को रिलैक्स करी वर्तमान भारत सरकार ए गत 2024 रे जेतेबेले आउ 5टी भाषा को देले सेतेबेले ताको 1000 वर्ष कर दैचंती। जुग जुग धरी महत्वपूर्ण बोली मन करा जाउथवा प्राचीन साहित्य और ग्रंथ रचनार परंपरा थिबो अप्रभावित मौलिक साहित्यर परंपरा थिबो अन्य कौन से भाषा द्वारा प्रभावित न होई बा धार न करी मौलिक सृष्टि संभार रे समृद्ध होइथिबो एभली कथा थिले से भाषा को शास्त्रीय भाषा बा क्लासिकल भाषा कहा जाई पारिबो। एभली भाबरे ए जो गति करिला सेतेबेले गोटे जो ओडिया भाषा को शास्त्रीय देबा पई विभिन्न आलोचना चक्र हैला खबर कागज रे लेखा हैला ए सब हेबा परे प्रथम कमिटी जेतेबेले हैला गोटे छोट रिपोर्ट को नहीं सेतेबेले सेमाने सेथिरे संतुष्ट हेलेनी तापर भारत सरकार ओडिशा सरकार को गोटे चिठी लिखिकी मागिले जे ओडिशा सरकार पक्षर कौन प्रस्ताव आसीबो ता पूर्वर जो प्रश्न करथिले हमर जने सांसद रामचंद्र खुंटिया तार उत्तर रे तत्कालीन संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा तांका पाखु जो उत्तर देइथिले से उत्तर अनुसार मु तैयारी करथिली मोर बेस पेपर सेतळे से कहिथिले जे आमे एपर्यंत ओडिसा रो कोनोसी प्रस्ताव पाइनो पाइले ए क्राइटेरिया अनुसार ताको विचार करिवु एई भली भाबरे जो चिट्ठी आसिला सेतेबेले संस्कृति मंत्री थिले महेश्वर महांती से आमको सब डाकी से विषय पचारिले एवं गोटे कमिटी कले तार चेयरमैन कले एक्स ऑफिसियो संस्कृति विश्वविद्यालय कुलपति को सेतळे थिले प्रोफेसर अमेय पट्टनायक एवं ए गोटे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत हैला ए डॉक्यूमेंट जो प्रस्तुत हैला 483 पृष्ठार जो डॉक्यूमेंट मु तार कन्वेनर थिली जेहेतु मु भल भाव से विषय जानी से अनेक गुड़े प्रमाण आमे देलु एवं ता फल रे सेटा परवर्ती समय रे कमिटी को आसिला फेब्रुआरी 20 तारिख दिन सेटा 2014 मसीह से माने अनुमोदन कले एवं ओडिशा सरकार भारत सरकार कैबिनेट ताको अप्रूवाल देला आउ मार्च 11 तारिख रे घोषित हैला ओडिया क्लासिकल भाषा हैला तेणु आमे मार्च 11 तारिख को वर्तमान क्लासिकल ओडिया डे बा शास्त्रीय ओडिया भाषा दिवस भाव में पालन करुछु। वर्तमान में केवल सूचनात्मक भाव में आपण मानक कहबी जे आमर सब कौन थिला बोली ए भाषाटा क्लासिकल हेबा पई समर्थ हैला। प्रथम 3टी तार ये रही
प्रथमटी होची को शास्त्र रे उल्लेख अच्छी ओडिया भाषा विषय रे, उड्र भाषा विषय रे, बा कलिंग विषय रे, बा कलिंग जाति विषय रे। एथिरे देखागला खोजिकी जहाँ आम पाइलु प्रमाण देलु ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दीर वैदिक सूत्रकार बोधायन तांकर जो ग्रंथरे से उल्लेख करिसंती कलिंग विषय रे। ये कलिंग को वेद पूर्वर थिला बोली बुद्धायन तांको सूत्रकार ग्रंथरे लिखुचंती। द्वितीय होची प्रसिद्ध व्याकरणिक पाणिनि ना समस्ते जानिचंती। पृथ्वीर प्रथम व्याकरणिक बोली तांको कहा जाए एवं से तांकर जो विख्यात ग्रंथ अष्टाध्यायी सेथिरे उड्र को कलिंग जनपदर अधिवासी और भाषा बोली उल्लेख करिसंती। ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे भरतमुनि तांकर नाट्यशास्त्र रे कलिंगर एक अंचल रे उड्र देशर भाषा उड्र विभाषा बोली उल्लेख करिसंती। स्पष्ट भाव में लिखिसंती जे सकरा भीर चंडाल सबरो द्राविड रजा हीन माने चराणांच नाटके विभाषा स्मृता। ये उड्र होची गोटे विभाषा। महाभारत सभा पर्व वन पर्व रे रही, रामायण किष्किंध्या कांड रे उल्लेख अच्छे कलिंग विषय रे। कौटिल्यंग अर्थशास्त्र रे कलिंगर हाथी माने प्रसिद्ध थिले बोली उल्लेख अच्छी। मार्कंडेय तांकर प्राकृत सर्वस्वरे उड्र देशर मूल भाषा उड्र सौरसेनी बोली लिखिचंती। अनुरुद्ध भट्ट तांकर प्राकृत कल्पतरु रे उत्कलीय उड्र भाषा को अपभ्रंश भाषा भाव में दर्शाई। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर कारण समग्र ओडिशा सेतबेले बौद्ध मानकर थिला एवं आपण माने जानिचंती जे सहजजान वज्रजान इत्यादि ओडिशा रे रही। से बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर अंगुत्तर निकाय दिग्घ निकाय और चोल्ल निदेश ए सबो ग्रंथ रे कलिंग विषय रे उड्र विषय रे उल्लेख अच्छी। प्लिनी तांकर नेचुरल हिस्ट्री रे एक कथा उल्लेख करिसंती। टॉलेमी तांकर ज्योग्राफी रे मध्य ए कलिंग कथा उल्लेख करिसंती। ता छड़ा आपण माने देखिबे जो माने आसीथिले सेतबेले परिव्राजक भाव में फुएनसांग मेगास्थनीस ठू आरंभ करी तारा लामा पर्यंत समस्ते ए विषय रे उल्लेख करिसंती। मार्कंडेय पुराण उत्कल खंड रे उत्कल देश और तार देवता श्री जगन्नाथर दीर्घ वर्णना अच्छी। कपिल संहितार कथा आपण मानकर समस्ते मन थिब। कपिल संहितार स्पष्ट भाव में लिखाई वर्षानाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल स्मृत उत्कलस्य समो देश देश नास्ति मही तले। एई भली विभिन्न शास्त्र रे आमर रेफरेन्स रही बोली आमे दाबी कलु आम भाषा शास्त्रीय हब। एवं तार प्राचीनता प्रमाण देखाइवाई आउरी बहुत जो गुरुत्वपूर्ण प्रमाण होची अभिलेख रे कौन उल्लेख अच्छी। प्रथम अभिलेख होची ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी रे धौली और जौगड़े थिबा अशोकंकर शिलालेख। आपण माने जानिचंती 261 रे ख्रीष्टपूर्व 261 रे कलिंग युद्ध होइतिला एवं अशोक कहा जाए जे सी चंडाशोकरु धर्माशोक परिणत होते। किंतु धौली रे जो अभिलेख अच्छी बा गंजामर जौगड़े जो अभिलेख अच्छी से विषय गोटे पद मध्य कलिंग युद्ध विषय लिखाई। कलिंग युद्ध विषय रे जो शिलालेख रे लिखाई से शिलालेख बर्तमान अच्छी पाकिस्तान रे सबजगढ़ एवं यही जो अभिलेख अच्छी से अभिलेख आम शताधिक शब्द उद्धार करी देखलु जे ये जो शब्द ये सबू शब्द ओडिया भाषा बर्तमान अच्छी। जेमिति राजिन मित पिछा वननाती पुत इत्यादि। तापर हूँ ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दी रे सम्राट खारवेलंकर हाथीगुंफा शिलालेख। हाथीगुंफा शिलालेख प्रकृत में आम गोटे संपद। आपण मानक आउ थे मन पकईदेवा चाहूँगी जे गत वर्ष ना ता पूर्व वर्ष जेतोले भारत सरकार सिद्धांत नेले बर्तमान आउ इंडिया लिखा जीव नहीं सबुठी भारत लिखा जीव प्रेसिडेंट ऑफ भारत नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए भारत कथाटा कोठे उल्लेख मिलिबो प्राचीन प्राचीन प्रमाण कोठी अच्छी। प्राचीन प्रमाण अनुसार आमे देखिलु मो पाखु आसीथिला सेटा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज को दिया हितला। तापर मो पाखु आसिला मते विजय बाबू पचारे
हाथीगुंफा शिलालेखर 10th लाइन रे भारत स्पष्ट भाव में उल्लेख अच्छी भारत से दिगला जे यहाँ हूँ अर्लीस्ट रेफरेन्स अबाउट भारत एवं मायाधर मान सिंह हिस्ट्री ऑफ ओडिया लिटरेचर रे लिखिछंती जे हाथीगुंफा शिलालेख बा एलिफेंट पिलर इनस्क्रिप्शन इज ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोएट्री इन ओडिया। द्वितीय हूँ आपणकर ख्रीष्टाब्द प्रथम शताब्दीर मंचपुरी गुंफा अभिलेख, ख्रीष्टाब्द तृतीय शताब्दीर महाराजा गणमद्र देव भद्रकाली शिलालेख, ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी सीताबेंजी शिलालेख, ख्रीष्टाब्द पंचम शताब्दी रावण छाया, राज्य संग्रहालय थिबा षष्ठ शताब्दीर सिंह बा एलिफेंट ये लायन इनस्क्रिप्शन, ख्रीष्टाब्द अष्टम शताब्दी धर्मराज द्वितीय नवीना शिलालेख, ख्रीष्टाब्द नवम शताब्दी वज्रहस्त देवंकर पारला खमंडी, दशम शताब्दी सोर थिबा गंडीबेढ़ एवं शेष एकादश शताब्दी बा 1051 ख्रीष्टाब्द उरोजाम शिलालेख जहाँ स्पष्ट ओडिया लिपि रे लिखाई एवं सेटा वर्तमान माड्रास म्यूजियम रे अच्छी। यही भाव में द्वादश शताब्दी लिंगराज देवंकर शिलालेख, त्रयोदश अनंग भीम देवंकर जगन्नाथ मंदिर शिलालेख, यही पंचदश शताब्दी कपिलेन्द्र गजपति कपिलेन्द्र देवंकर जय विजय शिलालेख एवं तापर प्रतापरुद्र देवंकर जगन्नाथ मंदिर शिलालेख, यही 1800 वर्षर क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ ओडिया लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ द एपिग्राफी सेटा आम से देलु। एथिरे अस्वीकार करियार किछि नाही, ये प्राचीनता आमर अच्छी एवं भाषा जे प्राचीन एक कथा आमको देखा जनइबा पड़ला। एवं ता पर कथा होची साहित्य, साहित्य विषय बोधे कहवाई समय नहीं, साहित्य विषय कहले मु गोटे क्लास केवल साहित्य नेबी कि आउरी बेसी समय मत लगे। साहित्य आमर दुई भाग में विभक्त करवा, गोटे गद्य परंपरा आमर आरंभ होती शिलालेखरू, तापर आपण मैंने जानते जगन्नाथ मंदिर मादला पांजी क्रॉनिकल ऑफ जगन्नाथ टेम्पल से कौ प्रकार भाषा व्यवहार कराई, तापर भाषा केमती विकसित होती। आ गोटे प्राचीन ग्रंथ हूँ रुद्र सुधानिधि। ए सबू उपरे मु आमर जो क्लासिकल सेंटर आरंभ होता मु गोटे गोटे निबंध बा गोटे गोटे रिसर्च थीसिस करई। तापर हूँ चतुर विनोद, यही भाव में गद्यधारा विकसित होती। आ कवितार धारा चर्यापद, जो चर्यापद को अन्य समस्ते 4टी ना 5टी भाषा दाबी कर आमर बोली, बंगला कहते आमर, आसामीज कहते आमर, मैथिली कहते आमर, नेपाली माने कहते आमर, आमे भी कहूँ आमर। तो आमे केमिति कहबू एटा निश्चित भाव में ओडिया। से आम कौन कलु गोटे बहुत भल काम कलु, आम जन स्कलार को देकर मुझे तार पूरापूरी गोटे कर्पस तैयारी कर देइछु। 51टी जो 52टी जो अच्छी आमर चर्या, से चर्यार जेते शब्द व्यवहार होती तार गोटे डिक्शनरी फॉर्म रे गोटे कर्पस तैयारी होती। सेथुरु अनेक गुड़े शब्द जहाँ को आम क्लेम करूँ दीज आर दि इंडिजिनस वर्ड्स ऑफ ओडिया लैंग्वेज। से भली कलसा चौसा बछा दासंकर कलसा चौसा मु सार दूसरी। अच्छा, तापर आसला केशव कोइली आप जानते 34 रचना होता। तापर महाभारत, महाभारतर तो तुलना नहीं। सारणा महाभारत भारत वर्ष रे सबु भारतीय भाषा भितर प्रथम संपूर्ण महाभारत एवं तार पद संख्या व्यासंग संस्कृत महाभारत ठारू 40,000 बेसी। व्यासंगर महाभारत रे थिला लक्षे, ताको कहउतला 7,000 संहितायाम, किंतु सारला लिखिचंती 1,40,000 अफुरंत। एवं तार जो भाषा से व्यवहार करथिले आस्ते आस्ते से अनेक शब्द लोप पाई जाउची। प्राकृतर व्यवहार ये रे जे जो भाषा से व्यवहार करुथिले एथुअंते विद्या पुत्रंतःकारी बाबू तुम्हें जाओ रे मृगया वन हेरी अश्वत्थामा प्रसविजे कृपी नाश गला ताहार प्राण त्याग दिवस निकट होइला। ये थिला महाभारतर भाषा। ताको केमिति अद्भुत भाव में परिवर्तन करैते जगन्नाथ दास भागवत देखु अद्भुत भाव में से संस्कृत को आनिक मिसईदे प्राकृत सांगे नमयी नृसिंह चरण अनादि परम कारण
प्राणीक भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी नमई समस्त कहते नमो नमः नमः नमई ये जो ई भाया गोटे व्यवहार एटा संपूर्ण भाव में देशज एवं संपूर्ण भाव में मौलिक एवं जगन्नाथ दास आमर प्राकृत जो ओडिया भाषार मानक भाषा सी प्रस्तुत कले से होचंदी मानक भाषार जनक से करिया फल रे जो ओडिया भाषार क्षात्र शक्ति थिला अफुरंत ऐश्वर्य थिला से परवर्ती समय प्रकाशित है आम कौन के भाभी एमती लिखा हो पार देखी नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांतस्मरी बारिद गगने घोटी दिने करुथिला वृष्टि झट झट मारुथिला विद्यु नीलकंठ भेक कूल घने करुथिले रोल डाहुक वचन अति मंजू मु उपेन्द्र मंजू को कोट करुछि तेणु ये जो आलंकारिक भाषा यहाँ आसला ता फल आसीपारा यही भाव में विकसित है तापर बहुत बड़ बड़ कवि मैंने आप जानते अभिमन्यु सामंत सिंगार विधक्त चिंतामणि लिखिं से 16टी जो स्वरवर्ण से षोडशा रचना होती पुणी 34 रचना होता 34टी व्यंजन वर्णर ये अद्भुत कवि मैंने सब मध्य जुगरे थिले तापर जिते आधुनिक जुग आसला तो आहरी चमत्कार भाव राधानाथ तार परिवर्तन करदे आम भाभी पारानी संपूर्ण रोमांटिक कवि मानकर संपूर्ण रोमांटिक एज जहाँ निर्यास थिला ताकु चिपुड़ीगिरी गोटे छोट एडिगे छोट काव्य भितर से रखिंट वार्डस्वार्थकर प्रकृति सेलिंगर नैराश्य टेनिसनकर दिग्दृश्य बायरनकर सौंदर्यबोध किड्संकर अतीतचारिता ब्लेकंकर एकेश्वरवादिता सबू एकाठी अद्भुत अदृष्ट दृष्टपूर्व होई अदृष्ट प्रतीति सुंदर पणर चिरंतन रीति सुंदरे तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिशुथाई सारी दौछि यही थिला भाषार विकास क्रम पुणी राधानाथ परे आहरी बहु कवि अच्छा तो आलोचना करें शशि राउतर पाखु चली आस सी आउ गोटे जुग सृष्टि कले छोट मोर गाँटी भूगोलपति पथरे पाछे नाथ तार नाटी पलिस ये भाषा लिखिले पुणी जिते गले कोणार्क देखापी से लिखिले कोणार्कर भिन्न भाव रूप देले तुम्हें देखिछ शिलारे तार तो रम्य कलार रूप मु देखी तही कोटि कंकाल भग्न बुकुर स्तूप यही भाव में ओडिया भाषा विकसित होती अफुरंत भाव एवं अत्यंत समृद्ध भाव तेणु या आम भाषा शास्त्रीय है षष्ठ शास्त्रीय भाषा होता बर्तमान आउ 5टी भाषा शास्त्रीय होती 11टी भाषा शास्त्रीय होती तेरे ओडिया भाषा जो शास्त्रीय है मो पूर्वर जहाँ कहते अरविंद मु खाली गोटे मिनिट से कहीकि शेष करी कारण से प्रकृति में मुझे कहूँ ता अतीत मु जहाँ कहूँ ता आम समृद्धिर परिचय किंतु सी जहाँ कहले से हूँ वर्तमान एवं आमर शोचनीय अवस्थार परिचय आमे से शास्त्रीयता पाइबा पर जदि आत्मसंतोष लाभ करी बसीजा ताहले हबनी आमको अनेक गुड़े आह्वान रही आम आगे से अनुसार भाषा को अग्रगति करने आमको समस्त को संकल्पबद्ध होगा पड़ो मुझे बेसी किसी कहूना समय अतिक्रांत मुझे समस्त को पुणी अंतर शुभेच्छा जनाऊँगी एवं यही ओडिशा पर्वर आयोजक मानक सिद्धार्थ सार को समस्त को पुणी आउ थे शुभेच्छा जन मोर वक्तव्य समापन करुच्ची नमस्कार जय जगन्नाथ जंदे उत्कल जननी Thank you, sir. Thank you. It was lucid, both of you. Let me thank from my side and also the organizers. I'll take 2 minutes. Sure. So, this session is language and dialogue, and some of the efforts of the National Education Policy and the Government of India, of which we are part, National Council of Educational Research and Training. Let me take 2-3 minutes to throw light on what we are doing for the promotion of tribal minor languages and also the classical languages like Odia, Tamil. So the post-2020 National Education Policy looked at languages as a whole
as one thing which need attention and promotion. So first and foremost thing is Government of India with NCERT and Central Institute of Indian Languages, we brought out the first book, primers in 121 languages listed in the Census of India, the latest census being 2011. So that this is the first time that we had books printed in 90 plus tribal minor languages. And the credit goes to none other than the Minister of Education, Sri Dharmendra Pradhanji. It was his personal effort. How he got this idea is, he went to his own district to a school and talked to children who could not understand Odia. It is in Koraput district and somewhere. Then he found that these children whose languages are different from the state language itself. So we developed, the first is being Desiya primer, and another is Kui. Kui is a Dravidian language. Then Odisha is also the first state to introduce multilingual education program by the government, thanks to Professor Ajit Mohanty, Minati Panda, and my friend Mishra. So that became the model for the whole country. Now, most states have the multilingual education program. So this is very important because if my language is not in the school, how will I understand even the day-to-day communication and conversation? How will I learn? Most of the children are drop out, rather pushed out of the school because they do not understand what is being taught to them in the language, which is not their own. This is one. Again, Government of India, thanks to the Minister, again salute to him, we introduced another program called Bhasha Sangam, in which 100 sentences from Indian languages are converted, recorded in audio, video form. It's available on Government of India website, and this is a kind of building familiarity with the languages. Right now, I am coming from a workshop in NCERT, in which we are developing courses to learn 22 languages first, ultimately for other languages, for others to learn. Suppose I am a Tamil speaker, I can learn Odia or something. There are two experts from Odisha, is that Dr. Nilkan and Pradeep Prabha. So I brought them deliberately. This is how one. And I would like to submit to my Odia colleagues, particularly like my revered colleague. So yes, we have got classical language status. My question is, our question is, so what? It's nothing is going to help us by glorification and canonization. That's what is happening to Tamil. Do you have science, technology in your language? Is the thing. How will we do that? And if you come to Tamil Nadu, you will see all billboards, all the shops, there is a mandatory requirement that all the billboards should be in Tamil first. Do you have it in all other languages other than Hindi? Now, how far Odia cinema is excelling, I do not know. Sorry for that, I do not know. Tamil cinema is excelling. In every sphere, we need to really make our language happen, for which the first and foremost step is to bring into school system. Let our children learn our languages first. And the second thing is, English language has to be taught very well in school as a language rather than as a medium. Most of us may have studied not in English medium. We are doing very well. So we have to really see that Odia medium remains. Our languages medium remain, I think. And so thank you very much. Thanks to you, sir, Satyajit sir, and others. And of course, my thanks to Professor Ajit Mohanty and others who started this multilingual education in this country. And thanks to Odisha Dialogue and Odisha Parba for giving me this opportunity. Thank you very much. On behalf of Odia Samaj, I sincerely thank our speakers for helping us rediscover the soul of Odia language and reminding us that an individual's mother tongue is the essence of one's identity and culture. Thank you so much. Now, I request everyone in the Gyanamandapa Forum to kindly stand and will take a pledge. Mu samastonko anurodh karuchi nijo jagare chhida hebe au ame Odia bhasar guruttwapurno rakhiba pai gote sapatho naba. Please. मेघनाथन जहाँ आलोचना करथिले से प्रसंग रे मु भूली जाइथिले कहि दवा पई
जे ये जो कार्यटी है केवल क्लासिकल काम पाई नुहे ओडिशा रे थिबा आदिवासी मानकर भाषा रे प्रथम अक्षर शिक्षा पुस्तक तैयारी करिवार जो पदक्षेप प्रथम पदक्षेप नियागला सेटा प्रकृति रे आम समस्तंकर प्रिय एवं श्रद्धेय भारतवर्षर विशिष्ट राजनीतिज्ञ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पाई सी कोरापुट रे मालकानगिरी पाखरे कोटिया जाइथिले सेठी पिलामानंको पचारिकिरी बुझिले जे पिलामाने कौनसी भाषा रे कथा कहि पारुनांती लेखि भी पारुनांती ना निज मातृभाषा रे ना ओडिया रे सेठी से फेरी आसी कोरापुटर केंद्रीय विश्वविद्यालय रे कहिले जे आमे वर्तमान आदिवासी भाषा रे प्राइमर प्रस्तुत करिवु एक कथा कहिकिरी से दिल्ली फेरी आसी एनसीईआरटी डायरेक्टर को प्रोफेसर सकलानी को कहिले जे आपण आज ही गोटे कमिटी गठन करंतु प्रथमे आमे कोरापुटर देशिया आउ कुईरु से कार्य आरंभ करिवा एवं से निज आडू कहीदेले जे मु हेबी तार चेयरमैन मते डायरेक्टर फोन कले कहले आपण चेयरमैन हेबे मंत्री तो कहिचंदी मु कहली मु सर आदिवासी भाषा ना आदिवासी नुहे आपण ओडिया प्रोफेसर तेणु मु तार दायित्व नेली एवं 2 मास भितर से जो बही देखौतिले कोई आउ देशियार 2टी प्राइमर मु 2 मास भितर प्रस्तुत कली मैडम निर्मला सीतारमण को सांगरे नेइकरी जाई धर्मेंद्र सर से बहीर उन्मोचन भुवनेश्वर में कले बहुत बड़ आकार रे होता ता फल रे गोटे बड़ कथा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एवं सीआई आमर एनसीईआरटी या भितर गोटे एमओयू साइन है मंत्री सम्मुख रे ता फल रे कथा आगेला 121 इट इज 121 आदिवासी एवं भाषा रे वर्तमान प्राइमर प्रस्तुत होईछि एभली कौन से भाषा नहीं जो भाषा रे हमर अक्षर शिक्षा पुस्तक हेनी छवि सहित चमत्कार भाव में सेटा होईछि आपण माने मल्टीलिंगुअल ये रे होईछि सेही कथाटी केवल मु कहिदवा को चाहूतली आमे समस्त से समाश्रित थिलु से कामटी मो द्वारा आरंभ होइथिला तेणु मु आपण मानक सहित गौरव अनुभव करुछि धन्यवाद नमस्कार थैंक यू फॉर योर पेशेंस प्लीज शपथ नबा पई मु रिक्वेस्ट करती ओडिया भाषा प्लीज रिपीट आफ्टर मी ओडिया भाषा आम मनर मधुर सुर संस्कृतिर सुगंध परंपरार नुपुर शब्दरे थाए माटीर स्नेह ओ आत्मार आलोक ओडिया भाषा आम गौरव आम परिचय धन्यवाद प्लीज टेक योर सीट्स सर बस Now I request Shri Prakash Sahu, CEO Argus News and trustee of our Odia Samaj New Delhi to kindly come on the stage and facilitate our speakers. So please be on this stage for a group photograph. I also request Dr. Smruti Patnaik and Shri Kailash Dalabehra to kindly come on the stage for the group photograph.
Thank you. I request all our guests to take their seats. And,